Okay, thank you. Yes. First of all, Stella, I hope you can hear me. Do you speak Swahili very well, or you want me to speak in English? Which is your preference language? My brother, I speak 5 languages. Ninaongea Okay, Kiswahili vizuri sawa, sana. I speak sawa, English. asante. I speak Sawa. even French and German. You can speak it to me in 5 languages, just so Okay, you know that. thank you, ma'am. Hata kama Okay. unajua Kikuyu muongeleshe Abisini. Just Sawa, so you asante. know that I'm just straightening you up because men like Okay. you don't respect women like me because you don't think I'm smart. I am a professor. Just so you know, I'm very smart. No, we did Just Just not so say you asking you, know. that you are madam, not the smart, question. Stella. FYI. FYI. Stella, Thank you, you cannot disqualify us. Okay, wacha nijibu sasa. Na watu nataka kuongea Kiswahili ndo watu wanielewe. Nini atingwa, kuna Wakenya wengi hapa wataelewa nini Kiswahili vizuri. So Dawak, watu kuna kitu nataka watu waelewe kwanza. Stella amesema Wasomali sisi tumepewa opportunities Kenya. Kwanza nataka, na yeye ni profesa, ni mtu amesoma. Kuna vitu viwili hapo watu wanawekanga pamoja. Kuna nchi inaitwa Somalia na kuna watu wa Somalia ambayo wanaishi mali inaitwa Northeastern ama kaskazini ya Kenya. So hizo ni vitu viwili tofauti. Sisi You mean Garissa? You mean Garissa? not Isiolo? only Garissa. So you are saying now you are claiming Garissa and Isiolo to be Somaliland. Wow. I didn't even claim it. Go ahead. Talk Don't about your interrupt. nonsense. Don't interrupt me, please, ma'am. Okay, I didn't interrupt you. Be respectful. You said you're a professor. Have some decorum, please, and have some patience. Vitu viwili watu watofautishe. Sisi sio wageni Kenya. Somali ambayo tunaishi Kenya, Garissa, Mandera, Moyale, Marsabit, na hakuna mtu tunamuomba tutakuwa president, tutakuwa nini speaker, tutakuwa kila kitu. So sisi wa Somali ambayo tumezaliwa Kenya hatuko geni. You're not born in Kenya. You are born in Somali state. Sisi hatuko wageni nini, hatuko wageni, mali inaitwa Kenya. Kuna shida ethnicity inaitwa wa Somali. You have changed a lot of my family. I am a Maasai. You've changed a lot of my family. Can you wait, please? I mean, mutual, we drop you. Tumekusikiza ukiongea vitu mbaya, hatukusema kitu yote. No, kwanza mama anasema wacha nimalize, tulia. Tulia abo. Wacha nimalize. Abshir. Suga udame abo, sugu tuliza. Abshir, Islanta Kikuyu business ka xanaaqsan tahay. Najua tulia kidogo. Ngoja. So imekuja hii mambo ya nini? Mlisema mimi kuna wa Kenya, kuna Mount Kenya University mahali inaitwa Somaliland na Puntland. Kuna wa Kenya wako managers wanafanya nini Somalia. Mimi hata sijaenda Somalia, by the way. I've never been to Somalia in my life. I don't even know how Somalia looks like. Okay? I was born and brought up in Kenya. Na mimi ni Mkenya. My ethnicity is Somali. I'm not apologizing that one to anyone. I'm Somali, I will die Somali, and I'm proud to be Somali. Hii mambo ya biashara imekuja. Biashara ni nchi ambayo ni huru. Kama wewe ni Mjaluo, kama wewe ni Mkikuyu, kama wewe ni Mhindi, kama wewe ni Masai, kama wewe ni nani, fanya biashara yako kihalali, na kuna nchi lipa taksi yako iko mzuri. Kama wa Somali hizi ardhi wa Kikuyu ndo walikuwa wanauzia wa Somali, wanachukua. So mimi sioni watu wanasikia mbaya wa Somali sasa hii watu wanakuwa bitter because mumeingia kwa serikali. Hiyo kijana anaitwa NSIS Nuruddin Haji, baba yake na babu yake ni wa Kenya. Babake alikuwa defense minister. Adan Barre, mnaona nini yule msichana amoa ni msichana General Mahmud. Wakati Kenya 1982 imeenda kuu, yule mtu alikuwa amesave, alikuwa general ya Kenya, ni Msomali. You are not understanding what I'm saying. There is no problem with us accepting Somalis in Kenya. Let me finish. Ma'am, I did not interrupt you, please. There is nothing wrong with Somalis coming to Kenya. There is a problem with you attacking the Samburus,
the Boranas, the Maasai. It's not okay. Let me It's not finish. okay. Stella, let me You be have clear. done that to We our will my attack people. everybody. Dawaki ni time yangu inachukuliwa. Mimi Give me my sitaweza time. Let me kucontrol you finish. guys. Yeah. Let me finish. Finish, alafu So, twende sisi kwetu kwa Morara. Sisi tunaendelea kudili na mlima yetu. We have a kamlima on the screen. Somali, we have the second largest land in Kenya after Bonde la Ufa. So, sisi sio That is wageni the land Kenya. that you stole from the Maasais, the Boranas, and the Samburu. Really? Huyu ni profesa wa wapi? Hana decorum. Wow. So, That land, you stole it. You didn't own it. We Huyu own profesa that wewe land. wewe kunywa Professor maji ama Stella, kutumia we will kutumia steal vile. more land. Profesa gani wewe? Profesa gani? Wewe profesa wewe Decorum. wacha hiyo mambo unaandika aje? Wacha By the uelimishe way, kidogo. Hapa Wasomali, Huyo mama sio sisi profesa. malize bro kidogo. Wale sisi tunaishi nao wa Kenya ambayo tunaweza kuwa karibu ni tribe inaitwa Wakamba, ndio tuko jirani, hatuna shida na wao, tunakaa pamoja. Tribe nyingine karibu ni Waembu, wa Meru na wa Kikuyu, hatuna shida na wao. We don't live with Masais, we don't live with Kenyans, we don't live with Luo. Luo actually ndio huko kabisa. Stop saying you live with Kenyans. You don't live with Kenyans. You're the worst people that we can ever meet. You have mistreated my people. Visitor in Kenya will be president. Stella, we will do the same again. We will mistreat them. What can you do? Wait. Wait, Dr. Mia. No. Na wale wa Kenya ambayo wanasikianga ambaye naambia hivi. We are Abdul Tulia. Nataka kusema hivi. Wa Kenya, hii story mnasemanga wa Somali wako hivi wanachukua nchi. Hakuna Msomali anachukua nchi. Sisi ndo tumefanya biashara, tunajenga kila kitu, magorofa tunawajengea kile. Wasomali wanaleta maendeleo. Kama unasikia mbaya, by the way, najua ile kabila wanakuanga na shida na Wasomali. Mimi sitajaji jinao, lakini Wasomali hatuna shida na mtu. We don't make apology. I'm a Kenyan. I don't have a problem with Kikuyus. I don't have problem with anyone. Anybody, hata kuna Wakikuyu by the way wanafanyanga biashara. Okay, let me get in guys. So we love each other. Mimi ndo nimeangusha watu. Kuna kitu moja nataka niwaelezee. In fact hakuna tofauti ya hata Wakikuyu na Wasomali. Hii kitu ilikuwa inakreatiwa na wanasiasa. Let's be honest. Nani hayuko Isili? Nani hajui biashara zinafanywa Isili ni kabila ngapi? Si ni kabila mbili. And most of the times on this platform we don't dwell with tribal politics or ethnicity politics. Guys, and I'm going to end that conversation on that. Nawambie from there, wacha to deal sisi na siasa zetu. Yes. Kama hujui. Yeah, let's talk about something else anyway. Dog Media, I have a question. Is this Somali kingine tuongee, hii mambo imekuwa sensitive sasa inakuwa mbaya. So let's talk about something else. What you wanted to ask I can answer you. Yes. Nimeelewa chenye nataka kuuliza. You guys, but you said you finished the question, but you said you changed the topic. I don't want to open the Yes, but what you wanted to question, I can tell you yes. Yeah, but the thing is I agree with Abshir. Huyu mama she said she professor, but the way she talking is actually it's kind of it's out of the reason why hata nimemweka hapo chini nitamrudisha. Nimeona anataka kuchoma nchi saa hii na ni asubuhi. Acha asichome nchi saa hii. Hey, Dwag Media. Wait, Dwag Media. Yes, my senior. For me, nilikuwa nakutafuta juu ndo umenibaia data. Ingia kwanza. Okay, sasa fanya hivi. Our brother Somalis and our sister from Masai land. What we need diversity, and diversity bring change. Diversity bring development. So for the Somalis who are in Kenya, who are willing to develop Kenya, build Kenya, let's live with harmony. Because I don't feel like we should isolate some of our Somalis who just came in the right way. Some came as refugees. They've made their way out. Same thing with Al-Bashir is in the U.S. He came as a refugee, I guess. But this country is built by the foreigners. Boss, I'm not a refugee. I'm a Kenyan. And I was born in Garissa and brought up in Garissa. Went to school in Nairobi. Currently, I live in Minnesota, and I'm a Kenyan by birth. Okay, you are Kenyan by birth, but most of the Somalis that I know for sure, they came through the refugee program.
and you might have been lucky to be part of it. We had people that organized for you to No. come with it, By unless the you way, I did want to not go bring there that. as a refugee, for your information. Okay, so let's Al Bashir, let's not even get that. What I was saying, all Somalis who are Kenyans are Kenyans. It is very wrong See? to say that you will do that some more to Kenyans. It is wrong, Abdul. You cannot say utatesa wa Kenya some more and let that slide. You have to apologize to Kenyans, Abdul, for what you've said. It is very wrong. First, I'm a Kenyan. I don't need to apologize to anyone. So, Right, hey, that's I do right. We are believe. Kenyan. We are You Kenyan. guys, I And you one more guys, thing, you I guys, truly let's be believe and you honest, we have let's to don't be beg honest apologize. here. anyone. Because I will not hapa apologize to anyone. mnatuwasha na mnajua When sisi Stella was tulikuwa talking tunaingia rubbish, siasa yetu ya Morara. You guys mnatuwasha sana. Wewe leo umepandisha watu gani leo kwanza? The remarks, the Bwana. remarks that Al Abdul has Bashir, said Guys, Engineer, let me finish. we believe that we are Kenyan there is and some we born in statements you guys Kenya. you We have to belong to the withdraw. Kenya. Let me finish. yes, Okay. withdraw. Abdul, Where withdraw that statement. Yeah, Kwana, but don't say Somalis that come by refugee. Kwana, yeah, there's some Somali come as a refugee, so that is not that is facts. Okay. That is facts, but we welcome them. We don't say like, hey, if you came as a refugee, you need to go back. No, we welcome you with both hands because you want a better life. Any Somali kid or any Somali family who came as a refugee, I agreed There's for South them. Sudanese refugees, there's Congolese refugees in Kenya. Why do you have problem with Somalis? Why are you mentioning Somalis? What is your problem with Somalis? I don't know. You If you need to take a be look. very careful with how you're talking because No, I don't need to be right careful with today we are anything. talking about Somalis. Al Tomorrow Bashir, we're going to talk about Sudanese and Al everybody. Bashir, But today Al the topic is I'm just about asking you a question. Somalis. I just ask you a But question. Mama, you have a sickness of Somalis. What is your problem with Mimi Somalis? mnajua no. mnajua Al mimi Yeah, Is Bashir, how they everybody, treat people in everybody have a Nairobi. problem with the Have you Somalis. seen But how you they want treat to people in talk about Nairobi? kuonyesha Somalis. hii story yote. Watu wale wengine tumeni request nionyeshe. Tumeni request hapo chini. Tawaonyesha okay, venye tutafanya hapa. okay, bro. Usinini kwanza tuelewane na watu. So any Congolese, any Sudanese, we welcome all refugees, whether it's Somalian, whether it's Congolese. But what Kenyans are saying, as long as you're coming with good heart, you're willing to build Kenya, you're willing to build Morara, that's what we're up to. You see, because I need you, Al Wacha Bashir. nikwambie shida ni unajua kuna Wasomali na kuna Somali. Hiyo ndio shida. Unaona? No, So mtofautishe vitu. Al Bashir, Go ahead, my Tuambie brother. Go ahead, my brother. Ignore him. Go ahead and talk. We're listening. Al Bashir. The Go way ahead, my you, brother. Go ahead and okay. talk. Ignore him. So, okay, all the people that came to Kenya, like from different foreign countries, that they are willing to build Kenya, those are the one we welcome. But if you're coming to just destroy Kenya, those are the one we don't want in Kenya. Or if you're, because diversity is the key. Because if we go into Morara, in this Morara platform saying, oh, this is Somali, we are being trapped. We don't want to cross me, the I will not lines. allow anyone to destroy Somalia, by the way, even Can you Somali block this man, themselves. please? You do Yes. not need to interject. Let this man finish his talk. Stella, Courtesy is the Stella, policy. you have been Foreigners. interjecting me. Can you shut up, please? Mnatakia nini You Waria? have been Leo interjecting me for Keep a mmepata long wapi Waria? time. quiet. Listen to Tulikuwa this man. tumesema You have tuache mambo ya problems with ukabila. Go Somali, ahead, Stella. Kabila go ahead, imetokea. sir. You have Al hatred Bashir, with Somalis. Al Bashir, Al Go to Bashir, hell, Al Stella. Bashir. Don't talk to Al him. Bashir. Don't address him. Go ahead and say what you're saying. Ngoja. Ignore him. So Al Bashir, I'm so sorry you got dropped. But what I was saying, just don't drop me because I was just trying not to just be like political correct here. I'm trying to say, hey, we are not here for Somali, we're here for Morara. And we all had to come up as a Somali, as whatever language you speak in Kenya, as long as you speak different language and you want change in Kenya, and you see change through Morara, we want all of you to come together. That's what I'm requesting. Like, let's not divide ourselves within our region and stuff while we are suffering with the same problem that we have in Kenya right now. Kashago was dropped because of utterance that about Morima. Morara will be dropped if we just fail to unite all Kenya. Because our goal is to hold government accountable. Al Bashir, I'm not against Somalis. I'm not against Sudanese who came. I'm not against any refugee that has come to Kenya and willing to build Kenya. Because if you're born in Kenya, Al Bashir, you're Kenyan. I don't have an issue with you, Al Bashir.
But what I want you, al-Bashir, is to support Morara, see future through Morara, and let's correct our leaders if they just like the guy who came up like I will have shoot like 5,000 Gen Zs. Those are the leaders that we don't want. You, al-Bashir, you should condemn him. I should condemn him. But for me, I'm not against you being like, here in America, I have a daughter who was born in America. She's American. She's Kenyan American. Or American Kenyan, whatever you want to call it. So I would feel bad if American people discriminate my child. Thank you. Because of where I came from. We will not discriminate you, al-Bashir. If your parents came to Kenya, you were born in Kenya, you are Kenyan. We love you, but we want to build Morara. Morara is going to change all those kind of stuff. We Engineer, want more. Engineer, yes. My brother, wacha niseme kitu moja. You know, when it comes to Somalis, Okay. Goja. Hii conversation penye imefika, it's so risky. Let me moderate it. Then okay. Guys, hapa ni pabaya. Okay, dogo tu. Engineer, umemaliza? Yeah, no, mimi ndo nimedrop kila mtu. Okay, so what I was saying. Mimi ndo nimedrop kila kitu so that tukue orderly. Okay, Dwag Media. So let these people know that we don't hate like Somalis. We are here for Morara. We are not here to just divide ourselves. Stella, I know you might have bitter, they took your land. You might have bitterness. But no, there is nobody who can migrate from somewhere and come and catch your land. If they sold it, they have a right to live there because they sold it. They did business. But if these kids were born in Kenya with Somali's parents, they're Kenyans. Because Stella, you're in Europe. Your kids might be born in Europe. Do you want the Europeans to just isolate your kids because they were born in a different, because you are from different country and their kids are born? No, we need to embrace our Somalis, like, whether you migrated and you've like followed the right channel to get paperwork, we love you all. But what we want is development in Kenya. If Kenya is developed, we wouldn't be having all these issues of resources because everybody will have enough. I rest my case. Can I say something just quickly? Sitakaa please. And let your conversation not dwell on... No, you won't. No, this is just a general observation, really. And really, one of the things that disappoint me, you know, when it comes to the issue of Somalis and Waria, somehow Somalis, you know, this Sisi Waria, what were Kushites, we own a third of Kenya, okay? We own a third. The six biggest counties in Kenya belong to the Kushites, But somehow Warias they've always been treated as second-class citizens in this country. And this is unfortunate. If something wrong, some Waria does something wrong, they are seen with a different lens. And I think this is a colonial legacy, right? A colonial legacy. I will not dwell on that. Tuacha is a hatred na nini vitu kama hizo. This is unnecessary, right? Because today you'll hate on the Warias, tomorrow you'll hate on the Kikuyus. Tomorrow you'll hate on the Kikuyus, the other day you'll hate on the Jaluos and so forth and so on. I think our diversity is a strength, not a weakness. Okay? Kila mtu ametoka kwa kabila lake, he's whatever, right? But we are more than that. The fact that I come from Tana River does not make me less of a Kenyan, right? I think that diversity, the fact that you are Kikuyu or you are Luo or you are Kisii or you're from whatever tribe, that diversity is a strength. It's something to be proud of. We are all Africans. We all have our own heritage, right? Nobody has a right to say I'm better than the other. The other one is lesser than me, okay? I'll move on from that conversation. But Kenya is a beautiful country. It's beautiful because of our own diversity, because of our own uniqueness. And that's what makes us proud to be Kenyans, okay? Anybody who says, I hate one particular tribe, will then turn to hate the second and the third and the fourth and up to the 41st tribe. We're all a rainbow nation, a beautiful nation, okay? Easy to petty things. This is what the politicians want us to focus. Our divisions, but not our unity. I think we should be above that, really. We should go above that. And that's what I wanted to say. Okay, good. Kamwana, take a minute
and then Yes. wacha no before Kamwana ingia, I know where wacha nijue penye utaingilia. Abdul ingia. Abdul Could you allow me to talk? Or Sarah just come in. Abdul, I need to address Abdul before he talks. Can you allow me just 30 seconds? Because I need to address Abdul. yes, sir. Just Sure. 30 seconds. So that when his turn comes to talk, he can address these issues. First of all, I want Kenyans to know that Abdul has said that Somalis will mistreat Kenyans some more. That is the attention I'm bringing to Kenyans. Abdul has said warriors and Somalis will mistreat Kenyans some more, and you need to take note of that. Secondly, this issue of Somalis, it is very important for us as Kenyans. Wacha tusiseme ate hii ni mambo ya tribal. No. It is very important because, firstly, the government of Kenya is working very closely with the government of Somalia. And it is for this one reason. Kama ma-MP na hawa ma-leaders wenye wanalamba matako ya Ruto wataenda against Ruto, hii ndio itakuwa the next the card that Ruto will pull to Kenyans. Mimi naona Ruto anataka kutuletea terrorist hapa Kenya. No. You're ni hatred. That's all. You're going No, you cannot call a host people No. terrorists. You're ni hatred. Hii ni chuki. Hii ni chuki. Do you know how many Luos live in the country? You cannot call us terrorists, my Ngoja. brother. You cannot call people terrorists. Hapana. Do you know there You put some are order into 11 million Luos in Uganda? Do you know this? The work. This nonsense come in. Allow me to finish. We have to tackle this kind of nonsense. Guys, Do you know the 11 I will million drop this live, Luos guys. in Uganda? Do you know that? This is not the direction that we were heading to, guys. Hata No, we are tukianza mambo ya asking you, do Somali, you know there are tulikuwa 11 tunazungumza million mambo ya Somali na Israel. Luos in Uganda? Do you know that? Do you know there are 11 million Luos in Uganda? Kamwana. There are Langos, Acholi, Kamwana. and other tribes Kamwana. which are Luo in Uganda. Do you know that? Kamwana. Do you know the 11 million Kamwana. Luos in Uganda? Do you know that? No, it's Come on, my Has turn. anybody said You need to allow me to finish Luos my are a point. problem? No, Kamwana, we throw that Stop your statement. nonsense. Let Wacha finish, ujinga alafu wewe. nipige Kamana, mapanga you're wrong. huyu jamaa. Withdraw that statement, my Wacha brother. Ujinga kwanza, wewe, wacha ujinga wewe, kwanza, wacha ujinga, kwanza yeye ni amalize. Hebu The acha 11 amalize, million alafu sasa amalize. the 11 million Luos in You will talk about Tafunga hii it. room, bro. Yes, Haiwezi Abshi. kuwa. You cannot call people terrorists. nonsense. No. Can you withdraw that? Can you withdraw that? Withdraw Kamwana? your ujinga You yako hiyo. cannot call us No, terrorists. Call a listen. whole community Listen. terrorist. I'm a Kenyan Wewe ni Somali. You mjinga cannot namna call gani me a wewe? terrorist, my brother. Let's have an Don't call order. me Let's have an terrorist. order. Let him withdraw. Idiot. Let Listen. him withdraw. How can I Withdraw withdraw that when you are statement. talking over me? Let No, him don't withdraw. force me. Don't force me. Abdul refused to withdraw his statement that they will mistreat Kenyans some more. Why do you want me to I withdraw didn't that hear. when Abdul My brother, refused I to did not withdraw hear his you statement? saying Listen, that. come on. I can get a Come on. Let me say this. First. Kama And I'm mtu very mjinga serious anakuja about kwa this. platform, if an idiot comes here, Ngojeni. kama mtu mjinga anakuja anaanza kuropokwa hapa, do you then tarnish the whole community? Do you tarnish the whole community? I'd like to respond if You don't. that is. I will drop this live, guys. Visible. Kamwana, Mimi kitu nitadrop hii Kamwana panel ameongea, nayo. I've kitu finished. Kamwana ameongea ni kitu Makase, mbaya. ngoja saa msiende. Apologize. Makase, hebu soti kitu. Mimi unajua nilikuwa nataka tuzungumzie aje. Sisi topic tulianza kidogo hapa asubuhi mimi na Abshi. Tulikuwa tunazungumzia Scrabble for Africa. Yenye unaona Waisraeli sasa washaingia Somali. Hapo ndo topic yetu ilikuwa. Hata hii mambo ingine sijui imetokea wapi. Guys, hebu niambieni nao sasa tutasupport Morara aje. Nawak. Let me ask you one. Just a question, please. Acha niseme hivi. Kitu moja tu. Do you know there are 11 million Luos in Uganda? Do anybody know this? Ndo nasema tukirudi huko mkianza kurudisha hii mambo huko Kamwana mnanirudisha withdraw that nyuma. statement na Abdullah withdraw that statement. Abdul and Kamwana, you have to withdraw your statements. Abdul, limit yourself kwanza, withdraw that statement. Abdul, withdraw whatever you said. If you said Withdraw anything that that is statement. No. withdraw it. Abdul, withdraw. Kama ulitukana watu, You are withdraw. here. Idiot. Abshir. Withdraw. Kama ulitukana watu. Abdul, Wewe, withdraw sikiza, the statement. wewe umekuja Sir, tu can sasa I hivi, wewe please can you keep give my quiet? Tukana watu. can I give my 2 cents on this? Just a minute, Unakuja kufanya- do you- Listen, mwenye tuko naye hapa. Abshir. Abdul, withdraw. You Sir, guys need to grow up. Hold on, bro. Get yourself together. Abshir, you are here. Get your kahunas together When Stella was and talking grow shit, up. you are here. Stop it. I respond to the comment Be of wise. Stella. Withdraw that Stop it, statement. both not. of you. Listen, I Just will not withdraw. withdraw anything. Okay. Drop it then. Stop it, both of you. Grow your kahunas. Shusha, Dawak.
Shukisha, Then you are Stop not it, come on both of now. you. Shukisha, Come on, that's withdraw here. that statement, bro. Come on, Come on, withdraw your withdraw your statement. statement pia wewe. Withdraw your statement. I withdraw. I'm going to go on Thank and you. say what I have to say Thank you. because I have a Okay, voice. Sarah, just a minute. You had 5, just a minute. Hey, kwani leo watu wamekunywa nini? Yani asubuhi. Tunajaribu Makasembo, good kukataza watu. morning. Hii mambo ya tribalism na vitu ndio vitu zinaniboo mimi. Change the topic, Eh, please. Let's talk about something else, please. yes, Wacha Very sensitive. nipe Makasembo, time good niongee morning. pia mimi kidogo. Good morning. Mkimaliza kuchemuka tu mtarudi tena mkae wa I Kenya na am mwache going to mambo ya Kenya. respond Stella, to You what I will. want to Stella, respond to. Stella, Stella, you you are will. going to respond, but you can't I don't respond to want you guys nothing. to talk over me. I respected you. I You are kept quiet. talking over It's me. not And your you two time. males are It's going not each yet other your like two time. Bwana, wolves. It's not ngoja yet Stella your ongea. Stella time. ongea. Stella ongea. No. We'll be order here. Max ingia. Stella anajua penye ataingilia. Okay, thank you. The only issue yenye tuko nayo Kenya, na kama mnataka ifike time tulete santi kwa borders, kwanza ni leadership, to address our leadership. I I remember am there was a, talking right now, and you are not going to talk when I'm talking. You have to respect me Hey, because I Stella am. will respect mwache you. Stella Respect maliza. is Listen, where Wacheni man. Stella ongea. Dawak, Wacheni hebu Stella mwongelee Respect ongea. is hii kitu that bwana, ama bwana. ufunge hii Wewe live. look at Stella. this Stella man. ongea. Look at Hebu this acha Wacheni man. kitu Stella ufunge, ongea. Usituangushe bro. kitu tuende sisi. Ngoja wacheni Stella Kitu ongea. kwani huyu mama Please. anatusumbua bwana? Bana, Makasema ngojeni Look ongea. we at this mama man. wetu wewe Mama, This Stella wacheni man mama. sounds utafikiwa. like Kwa nini una force characters. kuongea? Kwa nini una force Bashir, kuongea? Chukua ni Abshir professor. You don't ngoja. have to force. Bwana. Wacheni mama Hey. ongee bwana. Wewe, Na nyinyi Wacheni hata makaa nyinyi. Keep malize. quiet. Mama ataongea. Ai, ni nini bana? Ataongea hata yeye. thank wewe you, nyinyi thank wacheni you. makelele sasa. Mnatupigia makelele sasa na You're bullying the hatusikizani. mama bwana. Wacheni mama ongee. Tafadhali please, I Hatujambuli. beg. Ai, nani? Please, I beg. I beg. Wacha For the kunita love of God. mama. I'm a very sexy lady. Just so you Thank know. you. Sexy lady ongea. I Tukusikie. am very good. I look good. Thank you. Hebu Don't ongea call me tukusikie. mama. I Thank you. have brains and I have body. Nilikuwa So, nakutetea tu. straight up, Nilikuwa nakutetea. Haya, hebu ongea tusikie. this is a thing that I am finding. Sasa huyu watu umetoa wapi leo na wakati ya Mungu? Mimi sijui Bashir bana. Abshir nyamaza. We, You Abdi, guys hii need to panel shut. mkiwa na IBN, nyinyi ndio mmekuja na hii panel. Si mimi. Even IBN Haya, mimi, Stella ongea hata tukusikie. mnanifanya nicheke. We are pro women. Kwa We are nini pro nyinyi women. mna vitana? Huyu anataka kutoa. Ay God. Haya, Leave Stella these ongea. things alone. Walai. You know, stop it now. Sasa unataka kuongea ama You unataka need a woman's voice. Ah. You know, a woman's voice is a soothing voice. Okay, Stella, go ahead and just raise your Make concern your and point. issues and yeah. I don't Wewe even tu have no address hapa si concern. fashion The show. only thing I was gonna say, these guys are like goons. What are they fighting Hatutakubali about? What are they ukatoa. fighting Hapana, about? sisi ni wale Okay, wakali. Sisi this hatutakubali guy ukatoa said kwa mbele some bad yetu. thing. You need to take that word back. I'm very serious. You need to take that word back. You have to understand Samahati something. tu request When you say nikulete kwa things mtu like anafanana na that, wewe. listen, Bro, Stella, shukisha be huyu mama bro. objective. Shukisha huyu listen, mama bro. listen Mani to shukisha huyu me. mama bro. Please. Eh, wacheni pia Block aende this, chini block guys. them, block them. My brother, block them. Give me the respect that I didn't even say anything. Block them. I want them to You are going listen to to be me. blocked. Sasa hebu You make know a point. when Si make a point. you Make say a point. something bad, it is bad. Wewe Unaona kalewa. vile wanacheka cheka. Useme unataka tunakupatia floor uongee. Because they're men. Make If make a something point. is bad, it's bad. Even you Make a know point. it's bad. Haya, So mimi that guy nimetoka. needs to apologize. The Mimi whole nimechoka. thing I'm trying to do is me. I'm Nimetoka not. kutetea. I'm not an angry woman. Good. Hey, Stella, Mimi let me nashinda hapa apologize mkitetea Stella. Engineer. Edward. Yes. Edward. Let Yes. me of all these men here that's been talking, let me apologize from them. Let's Stella talk. Everybody keep quiet. Okay. Stella, unmute yourself. Sisi wengine tutanyamaza, uongee, umalize ili tuendelee na debate yetu. Dawak, mimi nataka kwenda. Please, wacha nimake to take 10 seconds. 10 seconds. Hapana, wewe hakutuambia Naenda, ni kwenda naenda. hapo. Please bro. Hauendi Ni kwenda hapo. naenda. Stella ingia. Stella kwanza ingia, umalize. Anaenda wapi huyu? Stella ingia. Sawa IBN, sawa. Ni kwenda naenda please. Sawa. Sikiza. Hii issue ya border communities is a very dangerous narrative na unaona uzito inaekwaga kwa mawaria. Lakini on this other side of Uganda
There are tribes in Uganda called Lango, Acholi, and other 5 other tribes. There are 11 million Luos in Uganda. Nobody ever talks about these people being given IDs, coming over to take over the Raila akikuja kwa serikali, you know, wale wajaluo wa Uganda watapatiwa ID, watakuja Kenya, they will flood, they will take over, Luos will take over the country. We never had hear these narratives. Kwa nini hatusikiagi upuzi? But when it comes to Waria, it's just a different lens. Kwa nini? And I know literally, mimi personally, I know Waluo wa Uganda ambayo wako na Kenya ID. I know them. Some of them work for me. Thank you. Thank you. Hey, huku mumewaka asubuhi. Kamwana? Naweza jibu why. My brothers, can I answer why? Huyu ni mwingine, sawa, ingia. No, nimeuliza tu kama naweza jibu Habari ya siku mingi, tusalimie kwanza, umetutupa. Niko sawa saa hii. Karibu basi. On that answer ya nani ya kujibu why is it Somali wako hivyo? It's because Somali pia wana believe walikuwa natives wa Kenya kitambo and they were pushed out. Na wengine bado they're still natives up to date. No wonder they feel like part of Kenya ama Kenya as a whole is also belonging to them. No wonder. Ugandan haizi kuja hapa claim fully yeye ni Mkenya, but a Somali anafeel anaweza because part of Kenya is Somali. Yani kuna Somali natives na au wengine wako Somalia. I was just trying to shed light on that. Good. Dawa, weka hii story ya Morara, alafu tuendelee tuongee mambo ya Kenya inasaidia. Wachana hii mambo ya na watu watuambie na venye watasaidia Morara. Niambie Kenya jana kuliendaje ile mambo ya nini ya public participation. Tuanzie hapo. Acha tujenge Hello, this is calling from Stella Radio. This is Stella. Can I talk? Hello Stella. Uko mteja. I am back with a bang. I'm back with a bang. This is calling from California. This is Stella with a bang. We don't have your frequency at the moment. Well, you have my frequency now because you can hear me. This is Stella from California, born and bred in Kenya. Okay, now let's talk about it. There's something I wanted to talk about. Listen, I don't even use anybody's money, and I'm a rich bitch. For real. I am a rich bitch. For real. I want your boss to know that. Let me tell you something. Bosi yangu ameniambia una kakitu. Aniambia huyu anapiga kelele hapo Atanikata. I don't care. I only talk about things that I care about. Focus. Are you sober by the way? Are you sober? Mimi nataka kuongea. Umeona kitu? Mambo inanisumbua kitu kwanza. Hebu nitumieni ya chai. Huko kwanza nitumieni ya chai. Nitawatumia chai. Nitumie kwanza ya chai hapo. Hii mambo venye inaenda. Masharija, are you here this morning? Yes. Karibu utulize hii moto. Work. Engineer nataka ukue hapa so that unajua what we want to focus. Wacha kwanza tumaliza hii nini. Masharija. For the something you said, you have to put your name because most of the people in diaspora, they have to know your name. Because most of them don't have M-Pesa. Acha niwaandikie hapa comment section. Nani Masharija? Yes. Good morning. Niko hapa. Nimekuta kelele hata sikujua mnaongea kuhusu nini. Nimekuta Stella kiongea sasa. Acha nisikize kidogo dakika moja nijue manda ya leo ni nini. This guy, I like him. What is his name? I want him in my podcast. Acha nikuweke hapo chini. Utanitafuta. Yo guys, as we having this conversation. No, I want this guy. No, not you. I want this guy. This guy who's talking, I want him. Tap the screen. Because I think he has a lot of good things he's saying. This is my platform. It's either you listen to what I'm telling you, I'm Okay. whether you've got a platform or you don't have. Okay. I'm Steve O. Good morning. Steve O, okay. Steve, Go Good ahead. morning. Good morning. Good morning. Karibu sana. Yeah, thank you.
Should I make my contribution? Yes, make your contribution. The issue about moral or the previous agenda. Morara bana, Morara. Hakuna kuongea Go na ahead. Go ahead. You don't need to make any monetary contribution. I think you're Angusha doing huyu a good mama. job. Mama, angusha, please. Morara. Nani, Dawak. Angusha huyu mama, please. Stella, just go away. You are not sober. Abdul Be Likona. respectful, please. Angusha huyu Anyway, mama. Unajua Sarah, California thank you weed for ni having legal. me. Unajua hivyo? Angusha huyu mama yake Mungu. Huyu mama akona vitu yake Mungu. Stella, I can see you're very high. Keep quiet, please. I'm not high, I'm listening. There is a lot of tension from Stella, but it's okay. We know that it's very early in the morning. And for obvious reason, maybe she can't control herself. So I know that we are in a very bad situation politically. And people like Moral needs a lot of our support because these are the only people who can lead us to Canaan. Because if you look at the political issues within our country, it's actually becoming terrible. So anything that goes on supporting Moral is something of our supposed to be of our high concern, and we are supposed to ensure that we support the agenda of Moral. I was thinking of if there is a verified way that as Kenyans we can be given way forward to enable to support Moral, a very transparent way, maybe to come up with political parties or something like that. Financial support, material, maybe assistance from maybe those who are able to devise. So that is my route, and that is my, the way I'm thinking about it. So I don't know those who are concerned, but there is a need. There is a very big need. We need to support this young man, because if we don't do that, Kenya is going to be more terrible in future. If you look at yesterday and today morning, people are talking about extension of the elected leaders' term limit to 7 years. I looked at the news and then I was actually mad about this because things are getting out of hand. So that is my contribution. Thank you, Mstivo. Unajua kuna mtu hapa chini anaitwa Fredi Di Toto, ananikumbusha kuhusu story na tembea huko TikTok ya mtu amedanganyana ati ako na mtoto wake amekufa. Wewe Fredi, usinikumbushe kitu kama hiyo, mimi nacheka naisha. Sasa acha sasa tukue venye tumetulia hivyo. Mimi nimefurahia sasa. Mnaona venye umekuwa calm. Nimeweka jina yangu hapo, mniwekee ya breakfast. Sasa nataka nipatie huyu Stella microphone atuvuruge, alafu sasa tutaenda kwa mtu mwingine, but before Stella ingie, Noni, hebu tusalimia dakika moja. Hey, habari Niko zenu hapa. wataguyas. Niko Baadaye hapa, Stella, my sasa sister. mambo. Fiti. Hey, I am in California. you I in am a California, Kenyan. baby girl? I Wow. am doing very well, and Which county? see Which me over county in there. California? Ninafanya vizuri sana. The Wow, only Which thing that's I county, nice want to to Stella? hear, know Stella. is Nice to our boy hear. over here is running. He is running to be a senator, or what is? Oh, What are President. we raising money for him for? your son. Okay. No, yeah, it's Morara. But then Morara is our latest activist. So now I am going to be raising money for Morara. No, not for Morara, for Kenya. Are you not a Kenyan? I'm Kenyan. Excuse Yeah, me now. so yeah, if you're doing well in Born and California, then bred. you have to Born support your and people bred. back home.
No, she's Okay, Masai. can She's I Tanzanian. explain? Masai Morara is Tanzanian. doing a 5 project. times every year. I'm over there. Masai Tanzanian. She's from Tanzania. Masai No. Tanzanian. I am a Kenyan, Masai, Kikuyu, Masai, Kikuyu, Meru. That is my. What do you mean? My mother is Meru. My We father is community yako Kikuyu, community zetu acheni huko kando. Community yenye listen to me. Dawak Media naongozanga Hebu kwanza inaitwa wewe Kenya. Stella, kwanza hebu tuachane na ma Mnasikia? tribes ya we are all Kenyans. Community Hebu yenye kwanza Dawak cheza Media kama wewe. naongozanga Hebu tumia inaitangwa host Kenya. kitten. Mimi Tumia host nawaambia Martin host. Sijui mzee yo anasema guys, nini. Now let me tell you, my mother, nawaambia hivi, mkae mkijua hivi. No, my wait a mother minute. is in Sasa mnaona Meru. penye mimi She was born mnakosea in sasa wa Kenya. Egoji. Mnatetea Stella akiingia na haribu. Mimi katiba yangu, nchi yangu, kabila yangu inaitwa Kenya. Na mimi hiyo ndo naongozanga hapa kila siku asubuhi. Mimi sitaki kujua wewe kabila gani, umetoka na wapi, Wacha umezaliwa mama na nani tuiteteni kidogo ama bro. wapi. Wacha mama tuiteteni kidogo. Tucheke. But Sasa mama analeta humor, you know. anawakita Kuna shida nani Dawak. Shida zenye ziko Kenya tusipocheka, tunahitaji hao walevi wenda wazimu kiasi. Commercial breaks, for commercial breaks wa Kenya wanapumua bwana. Yeah, but then people don't take it personal. Stella ako sawa. Yeah. Anyway, let's Patia continue. Mike Stella. Let's respect the women. Let's Stella talk please. Yes, leo I wanted to let you know who I am. My mother was born in Egoji. Wacha tuelewe wewe ni Stella. Wacha tusiende deep. Let's understand explain sana Stella, ma'am. Yeah, we are all Kenyans. I'm going to explain. There's nothing I have to. My mother was born in Egoji. Umesoma na uko majuu. So hiyo iko sawa hivyo. Let's dwell on what we are having on the table. Why is he talking over me? Today, I can say what I want to say. But then California ni saa ngapi wewe Stella? Saini. Wacha sasa ni quit. Ni saa ngapi California? Samantha. Yes, Oh, Samawati, that is. How are you? I'm fine, thank you. Unajua nilikuja ukaniambia ni mimi ni mwingine, ukanifananisha na Stella nikaogopa. Hapana, sikutaka. Nilisema wewe ni mwanamke mwingine ameingia juu. Unajua leo tuko na wanawake watatu. 1 2 3. Na Zelin 1 4. Nimefikiria umesema mimi ni mwingine kama Stella, nikasema we. Hapana. Hebu ingia mambo. Anyway, this Saturday morning, my goodness. Yeah. That's a mute. Dawak, thanks. Dawak. Yaani unaweza sama siko hivyo. No, it's okay. Hata nimeshtuka. Kwanza nimeona ni wewe umesema, nikasema kama host anafikiria hivi nimfikisha mimi. Nikanyamaza. Ingekuwa wanaume wengine au I am hearing you guys talk everything. The only thing I'm asking, ni nani tuna support hapa? Kwa sababu nitachanga pesa huku. Samantha. Kuna kijana anataka kuwa president ni Msomali. Support please. No, sitaki Msomali. Nataka Mkenya. No, tusifanye hivyo. Sisi tumeambiwa tusifanye tribes tafadhali. Sahi. Let's not do the tribes now. Stella, mwenye kwa So, my question is, my question is, who are we? Stella, who are we trying to support? Good. Guys, we are talking about Morara Kebaso, who is our Morara? Is it Morara? The Kisii, the Kisii guy? No, he's not a Kisii. He's a Kenyan. We don't know whether he's a Kisii. I know he's Kisii. Yeah, he's Kisii. Uko na shida is that the guy who went to Bomas and he was beaten? So did you love it that he was beaten? Stella, we have a moderator. Hata mkishinda hapa mkiniambia ati tu entertain kijua drop hiyo sasa amezidi. But sasa tunaendeleza hapa. Akwende kabisa sasa I agree. Mtafanya niruhusu bana, nitaruhusu bana. Jailin, how are you? Uko hapa? How are you? I'm fine. Good morning. Good morning. Nyinyi ongeeni kwanza nikifikiria kitu ya kusema. Patie Mike mimi niongee boss. Nichemshe hii kitu. Ngoja Samawati hajamaliza. Mimi naona leo ile moto yenye mnawakisha na unajaribu kuzimazima. Samawa. Yeah. Mimi
because I like answering. Mtu akiuliza swali, I'm a teacher, but now I'm not. Nilifanya education, so napenda kujibu maswali sana. So mnisamee. Mtu akiuliza kakitu and then my turn, I'll try to answer. Hata kama ni wrong ama ni right, I'm up for debate. So Steve amesema tunawezaje support Morara because akona idea ya yeye anaweza fanyiwa chama. But then Steve, Morara already has a party. It's called Inject, which is an acronym for something else. Enda ukaangalie, unaweza msupport hapo. And then he also has a pay bill and he also has M-Pesa. And all hizo channels zote ziko verified, they're very legit and very open. So in case you want to contribute, kuna hizo channels zote ako na hadi ofisi yake, you can go there, give him support. Hakuagi na any ati udosi ati huwezi muona. There's so many ways to support Morara. Thank you. Good. Okay, is the political party registered? Yes, it's fully registered and I'm number one mobilizer here. Inaitwa Inject Party. Mimi ndo number 1 wacha. Abshin number 1. Sawa, mimi number 2 basi. Does it have other offices apart from the one I saw in Nairobi? No, not other yet. branches? Not yet. But if you can donate to one office, maybe in your locality, we will appreciate. Okay. Can I speak, Dawak? Yeah, yes, Another ma'am. idea, even the people wenye wako mashinani, if you have an office, if we can, kwanza mashinani, everybody, tukipata tu ofisi huko, tufanya hii civic education, that would be very, very nice. Yes. Guys, if you want kusaidia our movement, our Inject movement na ofisi, anywhere, hii Kenya, mtuambie. Kama uko Mombasa, kama uko wapi, just feel free, reach out to me, niambie, mimi nitapresent hizo mambo zote kule kwa Inject Party, or you can feel free to WhatsApp me. If unataka tulete ofisi ya Inject Party karibu na wewe, so that tuendeleze hii kazi yetu. And sometimes mtaona Morara akifocus na kufight corruption. Wengine kama sisi ndo mtaona tukifocus na kujenga hii chama. So bear with us. If unataka kutupea ofisi mahali popote hii Kenya hii, we are ready and we appreciate. Kabisa huko mashinani, because those yes. people, they need more information about our Kenya, our constitution more than us. At least sisi tuko enlightened, mtu unaweza ingia Google, unacheki, you learn a lot of things. But wale mama zetu, shosho wenye wako Gishagi, and those are the people, they are the most gullible, because our politicians wakikuja na mauongo zao, they don't know. They just believe it's the gospel truth, what they are being told. So yeah, my point was, yeah, it's very, very important. Yeah, mashinani, there way we know things here, if we can. And it's my job and yours. Sisi kama Wakenya wenye, at least tuko enlightened. Ukipata, by all means, kama ni ofisi tupate huko mashinani. At the other group, the work, I was saying, yeah, we had suggested, maybe if we can get a radio station, ikuwe na vernacular zote, if we can afford, yeah, as these Inject Party or something, yeah, to afford kupata na radio station, ikuwe na with all the vernacular speeches na nini, na ikuwe mostly in a focus about, it's not politics, about our country, our constitutions, the rights, and everything. And eventually, when we take over the government, yeah, we shall make it a mandate in our schools that kids, kwanzia maybe sio kindergarten, from maybe class 1 or these lower classes, wanasomeshwa mtoto akigrow. But this is the most important thing in Kenya. Mtoto akianza kugrow, shuleni anasomeshwa rights zake. But then we can even maybe the constitution ikuwe another part of the subjects in the schools. Yes, in fact that is what some of us people from Inject, that's our idea. Ikuwe kwa curriculum. Ikuwe part of that subject, because you know most Kenyans wanaishi hawajui all this shit is happening, because if you don't know something, there's no way you can protect it. And that's what the politicians are using. Mkiona hii nini wameanza kupiga hii masomo, our education system, they know, wame realize with these Gen Zs, watu wamekuwa so educated. Gifters, thank you so much, God bless you, thanks for gifting.
Realize watu wamekuwa enlightened and that's what they don't want. They want dada heads. Akikuja akikwambia sijui nini, you don't know anything. Hey, Noni. You have very good ideas, but what I had suggested before, because we have consistencies, we need to find people on the ground in each constituency. That's first thing we need to do. And then the second thing, we need to just raise money. Like we need money. We need money everywhere. Those people who are fighting Morara saying that he wants money or what can you do without money? Our politicians, let me tell you people, when they are doing politics, siku za campaigns. Ati nini Morara? Watu wenye unaona huku TikTok, sijui nasikia wakiitwa akina nani. Sinasikia washapewa na gava kila platform sijui 100k kuattack Morara. I've been to those platforms and I really realize the moment tulianza ku mention about Morara, they started fighting and immediately I knew these are not the same people I know. Something happened. You know who I blame mwenye alianza na hiyo propaganda yote? Wanajifanya they are supporting Morara. Nani Gates. Na wakimaliza hapa mwisho unasikia unasema? Nasema mwenye nina blame zaidi mwenye alianzisha hii propaganda since ile time ya Bomas. It's this kijana mwingine who's Kasmuel. No one. Huyo aliniudhi because I saw ali hold hii mkutano sijui kama ni tao pale Jivanji. Ana convince watu wote, you see me, I'm different kwa sababu mimi si kama Morara sitishagi pesa. That was so wrong. Yeah, but hatuwezi overdwell on the past. Samuel tulikatupa tukakasahau. Maybe tushakazika hako ka Satan. Sasa Wakenya mimi niko jambo moja kwenu. Clemo, hebu ingia kwanza alafu nivuruge hapa Kenya hapa. Nimepanga ile kinini hapa Nyaunyo. Ingia kwanza. Okay, good morning guys. Good morning. So the only way to support Morara, Noni but there uko na great ideas, big up. So Morara anasimama kama president. Nani atakuwa deputy? That's the first thing. The other thing, wale kama ni chama inatengenezwa about tukue na gang, those people who watasimama in case juu najua obvious Morara ataingia for presidency. Now hiyo party yake tumejaa. For the one thing, do you have the CS? Do you have the MPs? We have as young generation lazima to stand for ourselves. Juu kiangalia kuna maswali tujaijiuliza. Manze hizi affordable housing hii Burukenge inasema ati zinajengwa, hatujaijiuliza zinajengwa kwa shamba ya nani? That's one thing. Lakini tunakata tu mshahara. Ukiangalia kama hapa Roisa, hapa hivi kuna hiyo opposite TRM. Hiyo place ilikuwa kambi ya jeshi. But hizo ni affordable housing zinatengenezwa hapo hivyo. At the end of the day zitaenda kwenda kwa private people. Goja. Clemo, goja. Hata before uko hapo ushaniwasha moto. William Ruto anachukua shamba ya wanajeshi, anaweka affordable housing, alafu anapatia kanisa ingine na kuanga hapa Thika Road. Bro, unajua kuna kitu moja mjaielewa. Hawa sio kiingia kwa power. Look at Uhuru. Alikuwa anafanya aje? Anapata shamba kubwa alafu anaweka jeshi katikati. You cannot complain that claim that hiyo shamba ni yako. Wait, nani claim our idea now. Let me tell you, we focus first of all tunachukua nchi yetu. When we have our country back, it doesn't matter. You know, we focus. To see overdwell. Ndio nasema Noni, form ni hii. Lazima tujipange wote. Uko sawa? Yes. Hii Morara akisimama, deputy yako wapi? Deputy, hata Morara akikufa, Ruto akikufa, Kenyatta walikufa, all the presidents died. Kenya ilisimama, my friend. Alafu hata sisi mimi Noni nikikufa leo, the world will it stop? Life goes on. So vuke kuliko darama. Hatujafika hata kwa deputy, hatujafanya hatujapata. What we want is our country back. When we have it back, then from there we focus. We have people like Omtata, the great people that we have here, the great politicians, leaders, because I say there's a difference between politicians and leaders. So Nani Clemo, you have great ideas, but to see them
nasema Nonia Klimo, azin waje nimaliza kwanza. tumejiregister kwa hiyo chama tumejiregister. That's the first thing. Yeah, the chama now is getting registered. Very soon. But you Already But registered. that's the first and important thing. Hiyo enrollment ya chama tutaianzisha hapa. In fact zingine tutafanyia hapa kwa chifu. Hold on. Niko na swali. Lazima tuko register ndio tuvotie Morara. Hapana, Hebu sema ati nini swali gani chama Sama? yetu ipate nguvu na ikuwe na members. Do we have to get registered so that we can vote? Of course, you cannot vote with an registered chama. No, as a voter, yes, but kwa chama fulani or as a voter. Anasema chama, before you vote to it has to be registered. It's already registered. We need members. Yes, we are working on that. Is it registered or not? Because mimi niliona Morara alitoa statement na akaonyeshana chama yake imepigwa mpaka stamp. It's registered. Yes. Hey, Noni, yes, let me give insight out about like political parties. We all Kenyans tunajua vile wanakuwa na match into alignments to find a DP who's coming. We shouldn't worry about that right now. What we should be worrying is about how to raise money, how to register at the ground level, like individual with inject party. Exactly. Mona, that's what you should be worrying. But before even we worried about headquarters zetu. Don't worry about that. Tuko na office na ni Clement and engineer. We have here, or at least we started with the office. See, mnaonyeshwa Morara is showing every day. Office ziko wapi and he's saying it's open to everybody. Okay, kuna watu, they are their enemies within. They are trying so hard to fight it. But imagine, the longest journey starts with a single step. We started, yes. Wacha nikwambie, like for me in 2013, I was a TNA representative on my local ward, and I had graduated high school just 2012. Yes. So the councillor, I live next to the councillor in my village. So he was looking at brilliant young people. And I was someone who knew like more about computer. I had passed my KCSE. Wow. And he saw opportunity in me. So then there was TNA party. Do you remember? Yes. So TNA was not popular in my region because it's full of Kalenjin, and TNA was formed into like it was Uhuru or somebody. Yes, Uhuru. Yeah, with this. Yes. With a dove. What I did myself. They had office in Nakuru. We could go pick up like TNA cards. So those cards. And then we could go to village. House by house, registering members for TNA. You see? And in order to do all that, we need money. Exactly. We need people in the ground that we pay them 500 a day to go register. You get paid after you register how many people? Let me ask you, engineer, thanks that you've mentioned that you are in TNA those days. Let me ask you, me then I was supporting Madakarua. And you can imagine how they fought because there are people who are contributing for TNA. They stormed there with their millions. So when we come here, we are fighting that we cannot raise money for Morara, not unless we are mad. These politicians, let me tell you, before campaigns, they get sponsored. They have all their rich friends. They come and they give money like madness. And that money is used. Yeah, when you see them campaigning, you remember hata hii ya UDA. Mliona campaign yenye UDA ilifanya. And Gachagua, because Ruto was not stupid. He knew Gachagua had a lot of money. Gachagua was a rich guy. He went for the dude, to use him because he knew he needed money. If you don't know, Ruto was never for Gachagua. He went for Gachagua because Gachagua was a rich dude. And all the monies, true. You remember, in Central, msijifanya hamkuona. Central, you didn't see it? Mshaiona campaigns aina hiyo. Wamama wananunuliwa kiwanja, yellow, wheelbarrow, name it.
So when you come Sasa here, zilimwagwa you tell kumwagwa. us that hatuwezi chagia. Morara is our innocent, you know, a So, genuine leader. Noni. So you people, when you say that hatufai kuchanga, Morara anaitisha pesa, are we normal, surely? Noni, unajua nini? Noni, I Unajua feel nini? like Noni, Yes. you have a very brilliant statement. Sijui nani anasema Bwana tusichangie uniletee Morara. Morara Lakini before labda nikupandishe. mtu haishi kwa hii Kenya. Listen. Kidogo tu Noni, only a Okay. fool anaweza kataa kuchangia Morara. Personally, I feel like before that tuanze kusema Morara atakuwa president because hata yeye mwenyewe he is so open to anything, right? We should strengthen our party. Exactly. Mi hata siongelelei mambo ya president. Tukishachukua nchi. Yes, tukuwa na infrastructure mzuri. Yeah. The idea, you know, we must make this thing organic. Sisi wenyewe tutembee na party yetu. Exactly. Let's empower Morara. Yes. Sasa atakiingia pale mbele atakuwa na ile zeal and you know the move. Yeah, they made me. Kwa sababu ako na masses behind him, alright? Exactly. Yeah. So ndio mimi nasema let's strengthen our party, tuingie kwa grassroots. Once tumeregister all people and everything, now by 2027 tutakuwa tumeidentify Ruto mpaka amalize mpaka 2032 kidogo. No, nasema tu by the tunaongea kuhusu politics, right? Situachie Ruto amalize mpaka 2032. We Ebunya, we Abshir. Ati tuachie ni nani anasema ati Ruto? But ignore him. Ebu mute na leader wako. G has a very good idea. Okay, continue G. So what I was saying is by the time tunafika mambo ya uchaguzi, we'll have studied all these guys. The so-called Moraras, the so-called Obutatas, exactly. the Mother Karuas, and by then, because we have our party, we are the ones who are going to fix the presidency and the DP and maybe some branches zingine, alright? Yes. So we need to empower our party ikuwe na nguvu iweze kugongana na wale watu wengine first. That's the most important thing. But I give a challenge to the management of the party. See, kuchangia Morara hata mimi nimemchangia kwa mobile phone, alright? Tumefanya hivyo. Lakini we should have this paybill number yenye inaenda purposely kwa party, si kwa account yake. Oh, yeah, of course. That is what he's working on. Yeah, he should come up with okay, that. Okay, let me tell you something. Yeah, Morara is only 29 years old. Let me respond to that. Let me respond to respond, that. Respond. Guys, Morara himself na timu yake hata wanatengeneza hata hiyo website yake venye for those who want to donate to hata unaweza donate na kadi, so they are still working on that system kuhakikisha kwamba Inject as a party iko na bank account yao, iko na website yao. Kwa wale wenye donors wanataka kutumia maybe vitu kama debit card kuoffer nini usaidizi wao, so he's working on that. Guys, tumpe time kidogo, hii kitu atakuja kuitangaza very soon. Atakuja kuitangaza that any part of the world ukiwa unaweza tuma pesa yako. Hii kitu ni sisi tunatengeneza, na watu waache kuona kama ni Morara. In fact Morara akitugeuka tutamrusha nje, atuachie chama yetu ya Inject. So hii kitu si ya Morara. Hata hezi geuka. Let me ask you people. Morara is only 28 years or 29. Yes. Years old. Anata familia yake. The kind of risk Morara has faced. Morara is not about an individual. Na wauliza ameface so many challenges and a risk his life. Morara sahi ni spirit. Guys, sahi Morara si mtu mmoja. Exactly. We are Moraras. Wacha nikumbushe watu, Morara never asked for money in the beginning. I swear. Watu ndio it's people who agreed. They say, oh, we should support this guy. Yeah, let's support him. Vile watu wanafly hiyo narrative that Morara is conning people ati anaitisha watu pesa. Morara in fact alikuwa na resist, anasema is it right? Ni sawa kweli? When he started doing his tours around the country anaangalia, he was doing it with his own money. Gas kila you can imagine. Can you imagine? This is strenuous kwa sababu Samawa, let me make it clear. Okay. Every developed country, politicians hawatumi pesa zao. Wanatumia pesa ya wananchi wenye wamevolunteer, business people. Kama
kama Kamala, for instance, Kamala alichangiwa hapa within 1 hour, alichangiwa millions and millions of dollars. Thank you Samawa. Na yeye Even Trump being a billionaire. Mshaiona nani akifanya campaigns? How people give? They give For a me, lot. I don't really They put give a lot. So imagine an innocent Morara has nothing. Okay, can I A say young something, father. The thing is, USA, they have 2 parties. That's one is a Republican and the other one is Democratic. Those people, the reason why you guys are saying that they're paying and fundraising and doing everything, they have ideals. They know which party to vote with. Even the states, the way they are set up. They know I'm a Republican, I'm a Democrat, I'm this. So the problem with Kenya is we have party electioneering here. 207 was very popular. Now we don't have PNU, it's dead. Then Now, 2013. Wait, let me we finish. are building a new Kenya now. Wait, let me finish. Finish. Okay? Now, this is my point, okay? Kenya, if we want to go to the next level and we want to remove Ruto, we should be stop fighting each other. We should be stop fighting Morara. We should be stop fighting all this thing. Otherwise, we're not going anywhere. Okay? Even the people that are fighting Morara, you know the problem with Kenyans, I don't know, shida ni gani? You know, why will you fight someone like Morara? Why? If you have a better idea, come with your party. Let's support you too. Let's see what you have. Okay? Bashir, Come, ngoja. Bashir, kidogo tu Tulia. hata nataka kujibu tu kidogo. Wacha nimalize utanijibu. Lazima accept. Unauliza swali nataka kujibu. Sijamaliza. Okay. Stop. This is my time. So, amwezi sema nini Morara nini ati za conman nini hapana. By the way, conman ni mtu amekuibia pesa. Wewe sasa hii mimi nikitumania mtu pesa willingly. Hajanikon. Morara amesema if you like what I'm doing, if you can support my movement, that is my number, send money. So, mimi hata nataka niitoe Morara hapa. Shiko niletee Morara kidogo. So hii story ya kuita kijana nini na wanaofanyia kazi mwache. Alafu Wakenya kitu kingine nataka kuongeza ni hivi. Nyinyi huyo kijana analala nje, akona team, watoto, akona gari ya kufuel, ana travel. Mnataka aende Bomet, aende Mandera, aende wapi a travel, alale kwa lodging ama wapi? Wanataka aende mguu. So ngoja, mnataka uweke hizo vitu mfurahie mpige kelele, but hamtaki kusupport. So mnataka Kenya iende wapi? By the way, Abshir, hii TikTok wana support watu hawafanyi anything. Let me tell you, that's the problem with Kenyans. Ngoja. In fact, hii TikTok unapatanga huwa wana support. Kenyans are very funny. Wako huku TikTok wana support mashoga. Wana support mashoga. Mashoga anakuja hapa ana dance wana support, wanatuma malayo. Lakini kitu kama hii inakuwa ni issue. Bashir, wacha nimalize kidogo, mnaniharibia kidogo. Okay, sorry. Let me learn. So Kenya nasema ni wa Kenya, if you know you have a solution problems that we are facing, and our problem is William Ruto. Okay, we know what is going in the country, everything from university to the high school to the health department, name everywhere, roads, nothing is happening. So kama wewe uko na better idea, kuja tukusupport, shikana na Morara. Lakini mtu akisimama anataka kukomboa nchi, usikuje kupiga mtu, please. Na wewe hauna option, na huna kitu nataka kusaidia kwa Kenya. So sasa ukipiga Morara na wewe hauna option, mtu atakuja kuchukua hii kitu tena. Alafu hiyo tabia wa Kenya tutaanza kulia tena 2027 after election, tuseme Ruto ametufanya hivi. So please, kama unataka kukomboa Kenya, nataka kumalizia, kama unataka kukomboa Kenya na unapenda Kenya and you want a better Kenya and you honest with this, like with all your heart, support Morara, support his movement. Kama hauna pesa, nyamaza, support vingine. You can support through words, you can support unajua support si peke yake financially, by civic education hapo sasa. Unaweza omba mtu useme Mungu yule kijana umlinde, that's a support. Kabisa. So kama hautafanya hata hiyo, unamchukia, wewe nyamaza. So Bashir, tunakuwa chuki, wacheni chuki please. Asante.
kuna kitu moja nilikuwa nataka kujibu Bashir. Yeah? Mujibu. Nataka tuelewane sisi wote. We are in one group. Sisi wote ni watu wa Morara, or else I don't know. We Of must course, accept yeah. negative criticism. Si kila mtu ana support Morara, you guys. Yeah? Hata hapa ndani yetu, hata kwa hii TikTok. Kidogo tu. Yeah, isikuwa ni distraction kwetu sisi. That's what I wanted to say. Negative criticism lazima itakuwa, whether we like it or not. Wait. If you can criticize amalize tu. Kidogo tu. So what I'm saying is, according to me, mimi nikichangia Morara, bit ni shilingi moja, bit ni 1000 ngapi, hakuna mtu amenilazimisha nitoe pesa kwa mfuko yangu nimtumie Morara. Ni ukweli kabisa. Why should I go back again and serve the same guy? Like namwambia sijui atatumia pesa kiasi gani, sasa kulazimishwa na mtu kutumia pesa. So sometimes I would wish if Morara could ignore certain views from us, you know, from the negativity part. Akiignore that, tutakuwa tuko sawa. Exactly. So wewe unalazimishwa kutuma pesa, shauri yako kama ulituma. Yeah, kama hakuna mtu alijua buduki kutuma pesa. By the way, yes. Most of the people who never send anything. They are there fast to complain. Allow me to sema kitu. Sema kitu samawa. Thank you Noni. Hii population yenye tuko nao Kenya ama yenye tumekuaga nao since ever time immemorial ni watu wako very sensitive. Morara sasa hivi anapigwa na gava and then tena anze kupigwa na wananchi because alisema wenye siku wa force hiyo ni shida yenu. He cannot say that because imagine akisema tu hivyo vile atakuwa kwa tabloids every day, kwa news alisema, ama kwa TikTok kila mahali wana caption tu hiyo point yenye amesema kama siku wa force ni shida yenu. You know, he cannot afford to use words zingine. It's a very delicate situation sahi. Atuko hiyo place like Morara is not. By the way, let me tell you Samawa, the other day Morara alikuja kwa hii movement hapa, ali tulikuwa live akaatakiwa, and I told him, Morara, stand bold, you can say whatever you want to say, because you know if you are so naive kwa hizi grounds, Morara, stay strong, say whatever you want to say, and if you are confident, because you know they're just taking words from his mouth. Yeah, and I'm saying creates nonsense. That's the same thing. We are saying the same thing but differently. Hebu niwekeni za data niondoe hii namba yangu nimuite tutai tutachangia hiyo gari. Namba yangu gift. Ya data sasa tumuite. Kendelea wacha nimalize. Mimi niko na sauti ndogo alafu leo akisiwezi sauti ya nyo. Una sauti ndogo Uko na sauti tamu. Angekuja hapa na wengine Mungu kwa mnaongea. I agree, we are saying the same things but differently at the same time. We want to encourage Morara to stand firm, whatever he can do that, lakini shida ni he has to be careful zile words anasema. Anaweza kuja hapa aseme hata mimi I was proud ile siku alisema aje, kama umekasirika ulinitumia pesa yako na unaona kama ulinitumia na ikafanya ubaya, you send the M-Pesa message, I'll send it back. That was good because hiyo ni square and fair. Lakini I do not encourage Morara kuja anze ujeuri. Asikue kama Ruto tafadhali. Akwe tu vile yuko. And then let me answer the guy is very innocent. Hold on. Let me go back to the mtu kwa comment section amesema he doesn't trust Morara because Morara did something in KU in wakati alikuwa sijui nini huko. Anajitrust yeye mwenyewe mwenye ana type that nonsense. And let me tell you, if I was Morara in KU running for any seat in KU vile you know those people when you want to run for presidency sijui nini in colleges wanakuaga compromise na nini now the bigger people huko juu. So there's no point Morara kuendelea kurun for something that doesn't make sense. I would have done the same thing Morara did. Mambo ya KU mwenye ameanza mambo ya KU huyo ni mmoja ya government. Unajua kuna kitu amuelewe, wacha niseme kitu kidogo. It was just a short break. Ilikuwa short break, poleni. But the way we should stop let me tell you. Order guys. Sasa mtu kutuletea mambo ya KU tukisukumana na Ruto saa hii. I am sorry. Nimesema ilikuwa short break. Wewe Samawa, Bilisi ana type. Anatuletea mambo.
Kamwana, kwani uko na shida? Kamwana, kwani uko na shida Morara akisapotiwa? Goja kidogo. Kamwana, kwani uko na shida? Uko na shida Morara akisapotiwa na hujatuambia tukusupport. Kuna kitu uone mimi nakwambia. Dawak, shida ni acha niseme ngoja kidogo tu nipatie 30 seconds niambie watu kitu. Unajua hiyo kijana he's 29 years old. Ameoa, akona biashara, he's already ni mtu anajielewa. Some of us 29 years old, unajua kuna watu wamefikisha 29 hata huyo Ruto. Nasema ati 29 Abshar. Kuna watu wako 50 wanaume hawana mbele hawara nyuma. So, sasa huyo kijana imagine huyo kijana venye anapigwa. Unajua nyinyi mnasema huyo kijana atakuwa leader vitu nataka muangalie ni you Kenya. Imagine huyu kijana anapigwa na serikali, anapigwa na Wakenya wengi, na still with his age amesimama, familia yake inaendelea, biashara inaendelea. Imagine. So wait, oh God, Abshir, excuse me, yeah, and excuse my manners. I want to address somebody. Kuna huyu sijui Lloyd Shinali at turn taking please. Hapa sio sokoni. By the way, Kenya kuna masoko, kuna minanda, kuna Gikomba, kuna everything, and we are representing Kenya here. Sasa kama hapa we utaki kukua sokoni ya my brother, kanyaga kubwa kubwa, situlete ujinga hapa. Hao ni ma agents wa Zakayo. Noni niseme kitu ndogo. Celeste, habari zenu? Poa sana Celeste. Nzuri sana. Mimi nimekuwa hapa tangu time ya Stella. I had some comic relief, nimecheka yangu yote, but asante sana Dawak for having this thing. Me niko Steto, so every time I catch it, I get really entertained, but I also napata a lot of information. So history ya Morara, me I've been following this thing from the beginning. Hakuna mtu mwenye ako anointed kama Morara as we speak. It doesn't mean Morara atakuwa president. We don't know anything. Ata the way kwa revolution, one day it's like 100 years because so much is happening in a very, very short time. So hatujui kesho itakuwa na nini, but as for now, sahi, he is the only person mwenye amesurvive all these scrutiny. Like I'm sure amesema sahi amepigwa na gava, anapigwa na wananchi, but he's still surviving. He's still able to run his business. There is no way to expect Morara atumie pesa zake, as a young person kufanya hizi kazi zote. So we have to support him if we want him to do anything. And again, atujui kama atakuwa president, unaona, atujui what the future holds, but as we speak, I'll introduce kitu moja yenye amefungua watu wengi sana. I talk to my mom every day. My mom ananiambia, huyu Morara, huyu, na mamangu ako nyumbani, ako ushago, ananiambia huyu Morara. So me, I know there is something about him. He is anointed. Amefungua watu macho, especially when it comes to corruption. And that is the one thing the government does not like. And na hii story ya Morara, you got to remember what he's doing. Anatufungua macho for now till 20, 30, 50 years from now. So let's not be stuck on how much money we are giving him. Kwani watu wanataka Morara atumie pesa yake hata kama ako na 100 million. Unajua ya 100 million hata Ruto alifanywa fundraising. Hata Ruto billionaires wamepewa pesa kabisa. Kamwana nimeona ukituambia mambo zake hizo. Nasema exactly, let us not reason with emotions hapa. If Morara has done something wrong, wacha isemwe. And nini amefanya wrong wewe Kamwana? Nini wewe umefanya right na yeye amefanya wrong? Can we start from there? Morara amefanya nini wrong? Tunaanza wewe umefanya nini right na yeye amefanya nini wrong? Exactly. Na pia si question contra and fraud. Si question emotion. Listen, don't question our emotions. We are human beings. This is human beings. Wala kama ni mnyama kuna emotions. Mimi nimekuwa na hii platform and I'm telling you, mimi najua pesa yenye imemwagwa TikTok na watu wamemwagiwa, and sitakubali kupeana nini platform watu watukana ama mwataka. Thank you Dawak, thank you. Ulituletea Morara ulituletea hapa, mimi mwenyewe nikamwambia ukweli. Wewe ngoja Kamwana, mbona hutaki akuje hapa umwambilie hapa na unakujanga hapa Kamwana, huwa namleta hapa. Unakujanga hapa tunamwambia venye anafanya mbaya.
I will tell you the truth. Kamwana, wacha nikwambie. Wacha kukaa hapo on a high horse ukisema vile unaweza ambia Morara anything. Kamwana mimi nimekuwa na good friend na wewe hapa, lakini kama wewe umefuata hiyo kikosi ya kina Banya kwa hili ndugu yangu. Wacha ongee tusikie Kenya Nimekuwa na wewe hapa muda mrefu sana. Kama wewe pia wewe umezungumza na hiyo kikosi ya kina Banya kwa hili. Nobody has given me any money. Nobody has given me any money. My friend, hapa kuna pesa zinatamba. Hii TikTok kuna 1,100 every week inamwagwa na serikali. I'm aware of that. But msiache hiyo you are blind. Don't let that blind your eyes. Let me tell you something, Morara has done many things which are good, but he has also done things that make us question. For example, for example, what did you do? No, nini leo bana? Wewe, you expecting him to be an angel? Why are you talking over me? I'm sure you cannot talk over me. Continue. Can you the one who is engaging go you now, direct to the point? Okay, engage me. But yes, this is my point. Most of people elected Ruto out of emotions. We are not talking about Ruto. You came here telling us about what Morara has done right and wrong. Can you go direct to the point? What did Morara do wrong? Mimi na Kamwana tuna engage. Sami, we need to learn from our history. Number one, ukiongea ujue hatuendi uchaguzi. Kwanza si ati ni uchaguzi tunafanya, ni kujenga. By the way, we are kindly, with all due respect, Kamwana, please. Okay, you guys, give me this chance. You've come here, you've said Morara has done a lot of good things. At the same time, has done bad things. So we are waiting to hear what has Morara done wrong. Don't go to history. Piganeni na Ruto. Hizo sasa hata Naruto, where is Ruto coming here? Shida yetu hata si Morara ni Ruto, by the way. Let him finish tusikie hiyo ubaya. Wacheni amalize. Tunataka kusikia hiyo ubaya Morara amefanya. Say it. Now, kinaga ubaga. First of all, nimepeana example. Morara was vying for presidency in KU. And watu wakamchangia a lot of money for campaign. And Morara himself in an interview he said, hiyo pesa ilimfanya kichwa yake ikaruka na akaenda kufanya mambo ingine na hiyo kiti akauzia another person who was vying for the same seat. Na hiyo pesa ndio ilifanya it is like hiyo pesa ndio alikuwa anataka kwa hiyo. Lakini the same Morara says akiwa KU he was advocating for good leadership in KU, but he forgot what he was advocating for when he got the money. That is wrong, and we don't need to be blinded and be emotional. Let me remind you, I was in KU too. Guys, let me get this is my point. Wacha niingilia hapa because I was in KU too. I was in KU too, Dawak. Wacha nimpinge tu kidogo. If I was in KU vying for any seat, vile wao wanapingwa, watu wenye wao wanavai na watu wako juu wanaita goje faculty ama nini, please forgive me for forgetting. But KU wenye wanavaiaga for presidency wao wanapigwa na watu wako kwa ofisi au wakubwa madini whatever people mpaka unachoka. It's like they have their own people who are tayari wamewaeka. Let me give an example. And then this is not KU again. This is not KU. Hatuwezi leta politics za KU. Politics za KU ni very corrupt. They're not even right. Kama Morara aliamua ku abandon na akasema wacha afanye mambo yake, that is okay. Naomba mnipe mic. Good. Wacha niseme kitu moja kidogo hata ikuwe 1 second. Sawa, Kamwana umetuambia mambo ya KU, si ndio? Yes. Na ukasema yes, na nasema hivi. How old was Morara by the, how old was Morara? Goja, how old was Morara then? Whether he was an adult. He was an adult. Okay, good. Make decisions. Well, how old are you? How old are you, Kamwana? How old are you? How does my age have to do with anything? Then, Morara J? Morara is 20. Is he 29 or 28? 28. Oh, that's what he said. Kitu yenye nataka nikuambia Kamwana, tuache vivu ati kuanza kuleta ati mambo za KU za nini hapa.
Si kila mtu ni angel. No. I won't allow what you're trying to drive here. I won't allow. By the way, Sam mimi nakuelewa. I won't allow that. Actually, let me I know land. what you're driving. Let me land I know what here. you're driving. Sam, I know what you're driving. That idea of deplatforming Morara, You don't know. I won't allow that. It is not deplatforming. It is No. not deplatforming. Thank you, Kamwana. You're my friend, but your idea, mimi niko hapa TikTok. I'm hosting these lives. Na ninajua venye mnaanza. I'm supporting Morara but guys, hizi vitu tunazielewa. Edwan, imekuwa nikinyamaza nikisikia wao wote. Waje nikwambie kitu moja. Whatever happened in Morara in KU, that happens in KU. Whatever Morara is trying to do is to build the nation. And building the nation will not be only Morara. They will have like finance people. They will have different sectors. And they will have like agreements on what to follow or not to follow. Mona. So I believe whatever that guy was saying is, I'm 31 years old. Morara is 28. Why do I support Morara and I'm older than Morara? Because when I was 28, I was focusing on myself. When Morara is 28, he's focusing on the nation, the family. You see? So you need to know the difference. Like, hey, this person has 28. Maybe my mind wasn't even opened the way Morara mind is opened right now. And the reason why we are supporting this guy is for better Kenya. You see? The reason why you see most people in diaspora supporting Morara, they want the better Kenya for their own family and the better Kenya to come for vacation when they come home. Because most people, they come home for vacation, they don't come to live there anymore. Mona. But they want to come to Kenya where it's very neat, Kenya where you can have like peace. Mona. So mambo ya kusema Morara alikula pesa ya KU nini? No. We don't want to hear that. Kenya tunataka tu. What I would like to hear for most of the people who are here is that Dawak is doing a good job mobilizing his own people, somebody else mobilizing his people. And then when we come together, we are more powerful. But the guy... Bro, wacha nikuadie kitu moja mara moja. Akasema. Dawak, kuna kitu nataka muelewe. Sisi wa Kenya tunajuana. Kama Morara alikuwa amekula pesa KU, haki ya Mungu. Saa hii mpaka Wakenya wangeleka mpaka ma receipts na M-Pesa. Wenye Wakenya wanakuanga hasidi, wanakuanga na roho mbaya. Hakuna hapo kwa jina Mungu. Hakuna pesa shilingi moja Morara aliiba. By the way, kijana anasema hivyo, the same Morara alimewekwa cell kwa sababu ya KU. Ameingia jela. Sawa? So sisi sio watoto hii Kenya. Kabisa. Lakini Morara mwenyewe alisema, Morara ameiba pesa, that's baseless. Kama haki ya Mungu hiyo pesa ingekuwa kweli, hata unajua serikali ingetoa hizo ma receipts. Ingetoa hizo ma receipts angefungwa kwa walitafuta makosa Let me correct you so that we are all on the same page. Allegations za uongo hapo mnaharibia kijana jina. No, si uongo. And me I support Morara, but sio uongo. Morara mwenyewe alisema kwa interview ya Lynn Ngugi. Alisema he was young, he was just, ile unapewa pesa, you are young and you don't know what you're doing, akaspend your pesa. But it doesn't mean he's not redeemable. So hizi ni vitu zinakuanga campus. Guys, tumekuwa campus kwa hizi campaigns. Nani hajakuwa campus, hajakuwa shuleni, nani hajaikosea shule. Mimi hata mimi mwenyewe na nilikuanga kwa siasa zetu za campus. Hata mimi nilikuwa nageuzia wanafunzi wenzangu. Guys, mambo ya KU si mambo yenye tunazungumzia sahi. Morara kukula pesa ya student, kukula ati jua alikuwa student. Hebu imagine ati tuko hapa tunazungumzia maisha ya Morara akiwa student. Kabla tuzungumzie zile vitu zenye anapigana nazo za William Ruto, vile ana expose billions. Nyinyi mnataka ati tuzungumzie alikula 20,000 ya students. Imagine, can you imagine Dawak? And then kuna watu walikula hata school fees ya wazazi. Wacha niongee tu, alafu usini mute tu Dawak, please. Unajua mimi nakuwa desperate kuongea, alafu nikichanganyikiwa ndio unaona ninatetemeka kidogo. The thing is, KU is very corrupt. KU ni kucorrupt kwanza, ikifika ni politics inakuwa gambaya, it's bad. Kama Morara aliamua a step down because hakukuwa na support. So just drop this KU thing, please. Yeah. Drop ndio nimesema itakuwa point ya mwisho kule ndio to move forward. Ndio niambie watu mahali Morara anakujia.
hiyo haikuwa kazi yake ya kufanya. Kama alikuwa anapigwa kila mali and he was just maybe 20 something, maybe younger than what he is now, and he's still young. Hiyo time alikuwa even younger. Mlikuwa mnataka afanye nini as a student? Hata kukuwa na resources, hakukuwa na hii exposure yenye ako nayo sahi ya the whole Kenya. Ilikuwa just KU fraternity. So all I can say, that's non-issue. Let's move forward to issue size bigger, like which is Kenya. That's all I'm saying. Na Morara sio Yesu. Haya. Hata sio hivyo. Morara sio Yesu. Watu wenye wanamuuliza hivyo ni watu wenye wanamuuliza hiyo mambo yake hiyo, hata wako wanasomea KU, walikuwa wanasomea Uganda. Shiko, good morning. Good morning. Tuambie, tumegoja utuitie Morara. Hawezi kuja. Kuna prayer service ameingia. So maybe nitawadanganya nikiwaambia saa hizi nitamuita. Hope mko poa, and thanks for the good job you guys are doing. Engineer, Wewe ambie Morara asi give up. Tuko nyuma yake. Just that. Yeah, so for me, Wacha kule pesa yetu tutamchangia bado na hakuna kitu mtafanya, atakuwa president. Kama watu kama hapa TikTok watu wanadanganyana, hapa TikTok watu wanadanganyana na sijui, nimesikia hizi ni rumors, nasikia eti watu wanadanganyana na vifo TikTok. Mtu anasema ati sijui mtoto wake sijui amenini. Hapa TikTok nimesikia nikipita. TikTok ni nini hatujaona hii TikTok? Ndio Morara ndio inakuwa issue. Kuna kitu nataka niwaambie Kenya. Mnakumbukanga ile time ya Hanifa alikuwa anachanga hiyo pesa through mchanga. Na mchanga hana pesa, she doesn't have an authority. Ni kitu inaenda kwa system, bank to bank. Watu walikuwa wanampiga hiyo msichana because selfish interest. Hiyo ndio inatuumiza sisi. Chuki, uhasidi, unafiki. Hiyo ndio inawaharibia Wakenya. Tuache hiyo. Kama support Morara, Kenya is a democratic country. Wewe enda, kuna kura moja, enda na kura yako moja, hatukutaki hivyo. Sisi we are the mimi nimechangia, wacha niibie, nitachangia ni jasho yangu na sijaomba mtu. Mimi nasema aje, hata akikuibia na kila siku anakuletea project yenye Ruto amepora billions, iko sawa. Akuibia 2,000 akuletea project Ruto amepora billions. Mimi naona tuongee kuhusu strategy. Niwaulize Absha na G. Kuweka gari mafuta ndo kuibia mtu. Ruto wacha kutuibia, anatuulia, anatolea watoto wetu figo, anafanya kila kitu na wameweka Ruto huko juu. Na Wakenya wako hapa ya an innocent guy. Wacha niulize swali. Ruto anawaulia watoto, anatoa figo, anatoa sehemu nyeti. Anafanya na mko hapa mna discuss Morara. Kenyans mko na moshwari. You guys, let me ask, kwa nini tumenyamaza sana kwa Let's stop complaining. Celeste. Kidogo. G, hebu kwanza ingia hapo unitumie breakfast. Hebu nitumie breakfast hapo. Celeste, hebu ingia. Yeah, wacha niulize swali. Unajua mimi kenye kitu imenisumbua sana. Wachana na historia ya Morara kidogo tu, just for 1 second. History ya Bill Gates, kwa nini tumenyamazia sana? Me, I feel like this is one of those out of a lot of these things that is going on, it's one of the biggest problems. Hebu acheni kwanza hiyo hashtag ianze kutembea. Nini naendelea na Bill Gates? Hebu ni explain. Bill Gates amepewa immunity, like okay, Bill Gates Foundation, Bill Gates and Melinda Gates Foundation wamepewa immunity from like delegates wao na anybody that is in Kenya from state obviously, special wamesema special interest or something like that, but also immunity. So basically, so my thing is, wanapewa immunity ya nini? Alafu you remember they are at this point Netherlands wanasu Bill Gates kwa sababu ya vaccines za nini? Thank you. Vivid. Alafu even India 250,000 children. I'm not sure if this is very true. I need to do more research on that. Kulikuwa na 250,000 children walikufa kwa sababu some vaccines, sijui kama zilikuwa za COVID or what, but this foundation yenye wako nayo, you gotta remember hata hizi vitu za agriculture, hiyo ndi kitu, hizo vitu mbili, wacha nikwambie, hii ndio probably the worst, kwa sababu unajua nini, if a country doesn't control what they eat,
it's over. Kwa sababu if you're not healthy as a man, as a woman, how can you fight? Hii fight yenye tunafanya sahi, Kwa we are ufupi, not controlling our Bill food. Gates amepewa immunity ya kufanya experiments na vaccine, Yes. Kila kitu biodiversity. Kenya, and he will Oh not my be goodness. questioned. Sisi And tumekuwa he will tu not be pawns. Kwa sababu questioned, and you cannot sue Bill Yani dealing mimi Gates. nawauliza, hakuna mtu anaweza jitolea tu amalizane na huyu mtu mmoja tuko na shida naye. Yani unapiga mtu research na inaishia hapo. Like for real, I'm just so mad with this fucker. Lakini unajua vile mimi nakuwa By the way, as much as you are, kusema hivyo. Can I say something? Guys, nikisema this is the most nini, kwa sababu they are targeting our children as we speak, wenye wajazaliwa na wenye watazaliwa, na they are targeting us. Kama hii agricultural bills, itakuwa illegal for you to do business, to grow anything from chele to ndengu to everything, so they can control what we eat. Celeste, there's even a law. Wacha niongeze hiyo agricultural sai kuko na sijui kama imepasiwa ama iko pending, ati hata ukiwa na ka garden kako lazima kuwe na license kama US tu. I think Ruto alienda US kuchukua hiyo manual ya US akapewa. Very soon hakutakuwa kupanda miti the same as US. Miti huku zote ni mengi. Sio manual ya US, inaitwa world order. It's a one world order. They are trying to globalize everything. Unajua wazungu are losing their territories. Wacha tu niwaambie ukweli. Wazungu wana lose territories zao. Kama sasa sahi watu wanafeel wameinvadiwa kama places kama ukiona place kama France. France without Africa is nothing. Na France wamefukuzwa kila pahali. They cannot go to the francophone countries kina Nigeria. Not just France, hata US without Africa. Hata US. Niseme kitu hii mambo ya nini ya Bill Gates. Mimi nakaa mahali naitwa Minnesota. Minnesota is part of a place called like we in the what is it called, Midwestern states ni Nebraska. Hiyo ndo Ruto, by the way, yeye na Nok, hiyo jamaa anaitwa nani, Wetangula na Mudavadi walitembelea, sijui kama mnakumbuka, mpaka wakaenda kukutana na nani, wakaenda kukutana na nini, walikutana na governor wakati alikuwa kwa campaign 2022, walikutana na governor wa Nebraska, Minnesota, Wisconsin, what is it called, Iowa. Hizo zinakuanga bread nini, basket ya America na California. Chakula. So hapa sisi mahali tuko weather iko hivi, especially this Midwestern ndo kuna kuanga na Midwestern na East ndo unakuanga na ice mingi, snow. So sisi May wanaanza kupalilia May. Sasa hivi mwezi wa 10 imefika, kila kitu imemalizika. So these people they only plan 4 months. Sawa? The whole year, because hizo time zingine hakuna jua, ni fall na winter. So this what's happening now. Kenya sisi tuko na tropical climate. Nchi yetu ni nchi iko na mvua. Soil yetu ni mzuri. Why do we need GMO? Mbona tuletewe wabadilishe soil ya Kenya? Mbona wabadilishe, sisi hatujasema nini. Kenya sasa hii isipokuwa northeastern huko kwetu, all these places hata Wajaluo kwao hata bado nini, with that sun wanakuanga arable land. Western ni hivyo, huku central ni hivyo, huku nini Kisumu unaona venye nanyashanga. So why do we need to have nini naitwanga nini hizi mambo ya GMO? Haki ya Mungu, enda muangalie. I'm not saying this. Wanajaribu kutua pole slowly. Let me finish. This is my point. I want everybody to Google now. Look, the obesity, not the overweight, okay? Obesity rate of American population 2024 is 40.3%. America is more than 360 million. Hawajaongeza wale ma illegal, it's like more than 50 million. Unaona? So in wale wako registered. So 360, nataka mfanye hiyo hesabu. 360 million population ya America registered, 40% kama uko na obesity. America unaona mtu tumbo imekuja nini kwa magoti. Hata ujui mtu ni kama venye Nyangapo alikuwa anasema ni mtu round. Wewe sijua matako iko wapi, tumbo iko wapi. Wazungu hata hivyo wanakaa sura mbaya. That is so true. It's so true. These people they are fighting us, and nani alikuwa anasema unafaa kuelewa. Murwa. Ngoja kidogo nikwambie kitu about Ruto.
America ni hakuna kitu America. Kenya is the best. We have the Wacha best nikwambie, weather. si ati Ruto understand ati hizi vitu zote zina happening America ni mbaya, ma GMO, whatever laws they have ni mbaya. He knows. The thing is, he does not care. Kitu ana care sahi ni tumbo ya sahi na kizazi chake, which anajua kikiumana, wako na mado, wako na generational wealth. That's all. Si ati hajui ati hata Bill Gates hizo mavitu zenye anataka kufanya sahi zitakuwa mbaya. He knows, but he just doesn't care. This is how these guys are trying to do. So wakiintroduce kama sisi, let me tell you one thing that somebody said na mi hiyo kitu ili resonate na mimi sana. They say you are what you eat. Sisi tulizaliwa na nini? Mimi nilikula miogo, nilikula millet, hizo vitu zote ni vitu zenye zinafanya kazi na my body, my DNA. Wakileta GMO mwili yako inakuwa confused sana. Beside kukua wacha nikuongeze mimi na kujanga Kenya every year. Can I say something very short? Please kindly allow me to say something. Mnajua ni Celeste anaongea juu saa hii mimi naona hashtag ya kukataa hiyo Melinda Bill Gates inasari ndio kitu. That is the most important thing. That is, yes. So wacha nimaliza alafu mimi niwaachie muendelee. So hiyo kitu that is, you see, like what I'm sure say he understands because tuko hapa wote. Okay, pharmaceutical companies benefit from wewe kuwa mgonjwa. Unakuwa mgonjwa unafika 40 50 hapa watu wanakuwa na maugonjwa. Unaona hizi maugonjwa hatakuwa na cancer. Squeezy, my dad died from cancer in Kenya. Cancer, mimi growing up hatakuwa tunasikia stories za cancer. Hiyo cancer tulikuwa tunasikianga kwa kikalio wanaita serian. We never used to hear cancer. Nowadays, every family is afflicted with cancer. And I'm not saying it's only the food, it's also the lifestyle. It is true. Lifestyle change sana. But the main thing ni mwili, chakula yenye tunakula. Unajua Mungu alituweka kwa hii dunia. The food ni chakula chetu is what replenishes us. So whatever we eat, whatever we put in our bodies is very, very important. And I'm not saying I'm a healthy person or anything, but hizi ma fast food yenye tunafurahia Kenya sana. Mukimbie. Whoever is in Kenya. Can I jump in? Okay, I'm sorry, but I'm quite excited na hii topic. Mimi, before nitoke Kenya, sijaishi kwa na ugonjwa SF zenye za kulazimishwa na umbu kama malaria. Unajua hiyo kikudunga, there's nothing you can do. Lakini ati ugonjwa zingine ovyo ovyo. Tell me why. The moment nilikuja US nilikaa 1 year, the following year nilikuwa na 2 surgeries. Saa hii nimenaona kupindukiwa. Mimi hata familia yetu hakuna mtu mnono. Mimi ndio nimenaona. Mimi ndio kibonge. Because of why? Food, lifestyle, like everything is wrong. Pia mentally, chakula za huku zinakuwa, mimi sikuwa naamini that's a thing. Chakula unakula inakufanya pia ni kama umedoze kidogo, ni kama bongo lala ama ni kama mwenda wazimu. It's either the two. You're either lagging or you're... Let me just finish. What happens is if we get introduce chakula mbaya or whatever is going on with us, ama vaccines, you gotta remember also why are these people coming and asking for immunity in our country? Vaccinations gani wataeka kwa watoto wetu? Hatuna oversight. And you have to remember, wazungu wako na history mbaya sana na kuexperiment na watu weusi. Ebu atu hapa chini guys. Ebu niekeni hiyo hashtag na mimi nikitishuka hapa naenda kutengeneza hizo poster za kukatana na hii Melinda Bill Gates Foundation. Hashtag Stop Melinda Bill Gates Foundation. Hiyo ndo kitu yenye guys wa Kenya tunastahili tuamkia. And in fact if Shiko you are here. Mimi sijui ni gani kwa sababu viko mingi. Which one should we nini na tusukume kabisa? Okay, there is something on okay, fine. Yeah, can I say something there kindly? No, just a minute noni. Wacha tusikie nani radi. Duni mgeni. Sele amalize nani radi aingie alafu sasa tukuja kwako noni. Sele. So anyway, nilitaka tu niseme we have to hii kitu ni lazima tupige kelele sana. Unajua kenye nimerealize mimi niko hapa lakini hiyo X inasaidia sana. As much as we think we are not doing something, hiyo noise tunamake kwa X mtu unajua wazungu hawapendi kuaibishwa. Hawapendi kuaibishwa, so we have to do something about this thing.
and then we focus on the agriculture bills, because wakichukua chakula chetu, it's over for us, because we won't have a nation if we are sick. You understand? Yeah. Those are my 2 contributions, and let's create the hashtag, let's push it, kila mtu aongelele, and then kwa sababu watu walisema tu na watu Acheni by the mambo way na guys, hashtag. Wacha nataka niseme kusema kitu kitu kidogo. moja Tuache mambo nimalize. na hashtag. Let Hashtags me do say push something. an agenda. And another Let me thing, say something. Corona, kama can I vaccine speak about corona na hazikubaliwi nitaongea USA, Kiswahili. kwa nini Na ni vaccines important. zikubaliwe Kenya? Corona ilikuwa imetengenezwa imalize Mpe Mwafrika, guys, if you don't know. Hebu sikizeni na msikize kwa makini. Noni. Huyo Bill Gates. Noni. Corona ilikuwa imetengenezwa and walikuwa wanajua hatuna hizi gases za oxygen. No, let me say it please. Hey, engineer. So Noni, wacha niseme, Dawan, pea kila mtu 2 minutes. Ukimaliza 2 minutes zako, wacha nianziwe kwa sababu nina meza na sauti. Can I finish? Juu naongea mtu anaongea nasema corona ilikuwa imeletwa imaliza Mwafrika, but walikuwa surprise. Let me tell you, mkiona Bill Gates ako Afrika ako Kenya sasa, before corona hakuwa huko. Corona ilikuwa designed. Wanajaribu kutafuta ile kitu itamaliza nini Mwafrika, but Mungu saa God akacheza kama yeye. The least they expected ni akina nani walikufa, na hiyo kitu iliwa shock, wakashangaa cause but huyo mse, kama if you people mlikuwa mnasoma news wenye wana dig, alikuwa anasema ati hatujui Afrika kutakuwa aje, kutakuwa na mamilima za maiti. But what happened? The exact opposite. Naongea kizungu hapa, ili happen, wakashangaa. Sasa mkiona akijileta na anachukua puppets kama Ruto, it's a shame ati mwenye anatumio na wama jangiri mashangigi wa dunia mzima anatoka nchi letu. It's such a shame. Na ndio maana mnaona hata African leaders wako na Ruto, cause walikuja wakaelewa. Kuna vitu leaders wanaelewa but hawezi kukuja hapa publicly kuambia, mnaelewa? Yeah. Mnaelewa ya. So corona msifikiria tilitengenezwa imalize ati akina nani, purposely. Ilikuwa imetengenezwa imalize wa Afrika. Walikuwa wanajua nyinyi hamna hospital, hamna oxygen, hamna nini, but Mungu naye ni nani? Bashir, nisaidia hapa nichangie kidogo. Hey, tulikuwa tumesema 2 minutes. Mngoje mpaka kila mtu amalize. Okay, nimemaliza. Na mute. Ni mimi nikuwa next. Alafu kabla hata nimesahau but nitajikumbusha. Okay. Before uongee sama, wacha niulize, tukiandika hii hashtag, because we want a small hashtag, hatutaki kitu yenye iko kubwa, but we also want to involve the Melinda Gates and Bill and Melinda Gates Foundation. So tuandikaje hii hashtag? Ndio kwa maana nimeandika 2. Umesema uko confused between stop and reject. Nikapeana moja, stop Melinda Gates Foundation. Sijaiona, wacha niangalie basi. Nikaandika ingine ya pili, reject Melinda Bill Gates Foundation. Mwenye anataka kuchukua stop ama reject, they mean the same thing. Reject iko na swali moja kidogo Dawak. Unaona alafu nina mute wa Dawak na ni wewe unani mute ama kuna mtu mwingine anani mute? Mimi hata siko karibu. Sasa mimi hata unasikia ninazungumzia na huku. Kuna moderators ama ni nani? Uko na moderator anachukia sauti yangu sana. Hebu endelea sema. Na ni moderator wangu ni wanaume, wanaume mnachukia sauti ya nani? Which one? I think ama ni vitu zenye ninaongea whatever. Reject is better. Okay. Sometimes guys, let me tell you something guys. If mnapiga hizo stories za kina Bill Gates na nini, sometimes hii TikTok ina censor zisemeni na Kiswahili wakati mwingine. Nimenote hivyo saa hii. Kuna mtu alikuwa anazungumzia about break, akiandika hapa chini kwa comments about break, hizo comments zilikuwa censored. Hata kuandika hata kuongea niko mid sentence napata tu nimewekewa pause. Na watu hapa wanatukana maneno. Unaona kama Randy vile amerukia, yeye atakuwa muted. Mimi nakuwa muted. Muongee Kiswahili guys, alafu batie. Ngojeni nimalize. I want to maliza guy. Mimi unajua mimi nikimaliza nitamute alafu nitangojea time nyingine yenye nitaingililia. I wait. So please give me this grace. Mimi nilikuwa nataka kusema hivi. Hata nimesahau. Hebu tumalize. Tulikuwa naongea juu ya reject na stop. Yeah, hiyo ilikuwa before hata hiyo nilikuwa nasemaje hizi mambo za chakula, by the way it's very serious. Ilikuwa mambo ya nini vile Noni Gates alikuwa anasema mambo za vaccine. Unaona kwa nini Noni Gates anaforce agenda
into Kenya ni because even Americans wenyewe hawataki hizi vaccine. So kama Americans wamezikataa, mbona zikubalike kwa country yetu? Mjiulize hivyo. Mbona tunakubali huyu mtu akuje infiltrate kila kitu, chakula, vaccine, healthcare, everything because yeye ni mzungu? Hatuwezi allow hivyo. Kama tulikataa Dani, mbona tusikatae na nilisikia Dani ni Mkenya. But anyway, it doesn't matter. Kama tumekataa vitu za foreigners, mbona tunakubali mtu mweupe akuje again after colonization kufanya hii ujinga? No, we cannot allow it. So hashtag ni reject Bill Gates whatever Melinda Foundation. Reject it please. Na watu Acha niseme kitu. Mimi nataka niwaulize swali moja wa Kenya. Hey, 2 minutes. Al-Bashir, 2 minutes. Hajamaliza yake. Najua nimejaribu kusikiza. So this is one thing I want to ask Kenyans. What is Bill Gates known for? Bill Gates is known for Microsoft, right? Bill Gates, I think is worth alipeana charity mingi, is worth more than 100 billion. Mbona Bill Gates asituletee mambo ya technology? Kuna hiyo artificial intelligence imekuja hii dunia. Kuna vitu ya Microsoft alikuwa ameanzisha. Mbona asiweke Nairobi ama mahali yote hub kama he means good for us as an Okay, sijui kama anaweza ongea ama ngoja nimalize, wacha nimalize bro. Nawaambia kama watu these people they want the best for you. Kama Bill Gates na hii bibi yake, hiyo bibi kwanza waliachana, alimchiti na ile msichana yake secretary wake waliachana. So wangekuja wangetuwekea center ya IT hub kubwa Nairobi. Yanga angesema mimi nataka nichukue watoto wa Kenya niwapeleke America, niwapeleke UK wakuwe wazuri. Wanaletewa hizi vitu ya nini ya dungiwa, wanaletewa nini chakula inadungwa, hata hizi maswali zitakuwa contaminated. So wa Kenya hata hii America, mimi wakati ya corona nilikuwa hapo. Sijachukua vaccine Johnson & Johnson, hiyo ingine Moderna yote ilikuwa ya America. Hii watu wa nini southern what is called states of America, wakina Kentucky, North Carolina, South Carolina, what is it called Georgia, wote wamekataa. Hata hawajafunga, wamesema wacha sisi tukufe. Ni wala wakwanga wa Kristo. Hizi mademocrats ndo nini? As we speaking, Bill Gates amedonate 50 million kwa kampeni ya Kamala Harris. And that's why hata Elon Musk anapigania hizi vitu. Kuna vitu mingi hata hii Amerika inaendelea. Kuna kitu Amerika hii alileta Bill Gates, ilikuwa baga ambayo inatengenezwa na chemicals. FDA inakuanga kama KEBS ya Kenya, walikataa. Inakuanga Food Administration ya Amerika, walikataa. Hii Amerika wa Kenya, kama uko hapa unajua. Kama huko nataka kuambia kitu kidogo. Kuna mkate tunakulanga hii Amerika. Haki ya Mungu. There's some food in America, nasema mkate kitu kidogo. Europe hawezi kubali. The same mkate ambayo inakulwa hapo Minnesota, ukaenda Europe wameban kwa sababu it's bad. Let me say something personally. Mimi nimekaa America 6 years ndo nikarudi, nikachukua passport nikarudi nyumbani. First time yangu sasa inakujanga every year. First time yangu nilirudi Kenya, niliendesha 1 week. Nikashangaa kwani ni nini sikuwa naendesha hivi? Kwani mimi ni mgonjwa? Second time nimekuja kujua mimi ile chakula ilikuwa kwa mwili yangu ilikuwa mbaya. Ndio nikasema Abshir, every year at least kama mwezi 3 mwezi 4 Kenya nyumbani ukai kwa sababu ya chakula. Haki ya Mungu, anybody that Europe hata kuna chakula mzuri. Anybody that lives in America and they went back to Kenya, they can attest to this. Kama mmekaa miaka 2-3 ngoja. Mimi nimesema tu ukirudi nyumbani test ya chakula. Hii chakula mimi nakulanga hapa chicken na nini inatolewa Australia, ilichinjwa last year na letewa chakula hata haina damu nini meat nini chakula nini hiyo inaitwa nini meat unakula hata haina nini damu. Chakula yetu inatoka kwa Australia. Msifiwe Amerika, hakuna kitu Amerika wa Kenya. 2 minutes imeisha. Mshike nchi yenu, asante. Radis ingia. Okay, thank you kwa kunipatia hii nafasi. Number 1, ukiona Bill Gates amekuja Kenya, wako na hidden agenda. Sometimes unajua there is a way even gava inatupima na watu. Have you ever asked yourself like mbona ukipata kama hizi chakula za kuexport wameweka several restrictions whereby unaambiwa maybe ufai kutumia mbolea fulani, ufai kutumia chemical fulani.
At the same time ukirudi huku unapata kuna madawa zimeletwa, tuseme kama ni hizi kuku zinadungwa, ndio unapata mostly in towns watu wanakula hizo. Then unapata most of the chemicals zenye zimekuja zenye tunanyunyizia tuseme vitu za shamba, ndio the same Kenyans tunaenda consume now drugs. That's why unapata magonjwa zimekuja juu. Intention yao ni wa increase magonjwa vitu kama cancer, so that ndio waweze kupata way ya kusecurity, let's say the equipments and whatever. So the only way, number one, kama sasa hivi wenye wameanza kuweka hizo restrictions za mashamba, eti maybe wakulima wanafaa ndio ulime kitu fulani, lazima maybe ukue na races wa control. You see, Bill Gates intention yake wamekuja wa control mambo ya ukulima. Another thing, wakati najaribu kuangalia, because kuna somewhere nilikuwa nimesoma like they are donating around, is it 60 billion so that they control. Wana control aje? Sasa unasikia there is another maybe let's say a way of technology imekuja, like mnatengeneza chakula zenye zinakuwa very fast, but hizo chakula mkizikula zinaanza kufanya nini? Zinaanza kutu affect. Zikisha tu affect, the effect zinaanza kuleta hizo magonjwa zenye mlikuwa mnasema. Have you ever asked yourself like, mbona kitambo tulikuwa tunakula vitu kama ngwashe, avocado, hizi naturals, wachana hizi zenye siku hizi zenye ziko na nini, na watu hawako wanagonjeka rahisi. So the only way we will find a way ya kwanza kufocus like how can we get the farmers, how can tunaweza ambia aje wazazi wetu na watu wanafanya ukulima like let's go back tufanye ile ukulima yetu ya kitambo. It will enable us na watu waelimizwe, because hata tukisema iti we want to move, we must find a smart way ya kukata na kuelimiza watu, more especially the farmers, because sasa tumesikia kuna sheria zinakuja zenye zinaenda ku restrict the small farmers so that the big fish waanze kucontrol farmers. Ukitaka kujua, angalia kama kuna time nilikuwa nimesikia like they want to control our farmers wenye wanapanda ndengu. Why? They realize like farmers wanapanda ndengu, you make a lot of money, you make millions of money. So the only way, control the small farmers so that ukishaweka the strong restrictions ndio wazienepo kufanya nini, wasifanye ukulima ndio watajirike. So the wealthy thing belong to the royal people, hao watu wenye wamekuwa matajiri. But if we can unite and we find a way like this is the way we are going to do, then find a way and tunaweza fanya sensitizations towards the farmers. Aya, another thing, ask yourself, kitambo tulikuwa tunakujwa kama ni hizi miti za shamba and whatever, na tunapona tu but nowadays unafika mahali unaambiwa like lazima ukunywe sijui ni nini, lazima ufanye nini, whatever, there are several things. Kama sahi kuna time nimeona like within Nairobi watoto wadogo wanaanza kudungwa shindano, they don't even hawajafanya hizo nini to the public, watangaza waseme kutakuwa ni immunization ya specific things, wanaingia tu kwa manyumba, watoto wanadungwa mashindano. All of a sudden maybe dawa inakaa kwa immune ya mtoto, alafu unasikia watoto wanaanza kufa kama kuku. They cannot, wanaweza wakosa sahi kukufa, maybe shindano yenye watoto wanadungwa sahi wakisha wakubwa upate like watoto hakuna kuzaa, hakuna kufanya nini. So they are finding a way ya to take over Africa in a smooth way, especially in Kenya, since some of the leaders tuko nao wako corrupt, wakiona pesa wana nini, they don't talk about it. Yeah, so we must lazima tuone vile tunaweza fanya nini. Wind up. Kukuzeni Bill Gates Kenya. Yeah, thank you. Maybe we can take over. Thank you ready. Ochi, before I come kwako, guys, nimekuambia ni salamu. Oh, mambo good. Poa sana. Guys, habari zenu asubuhi tena once again. As we're having this conversation, nimewambia hii kitu ya Bill Gates lazima tuende tufungulie X. Lazima tutaenda kule X. Tuanzisha hii campaign. Reject Melinda Bill Gates Foundation. Ni Bill Gates Linda. Ama kama sio hivyo Bill Gates hatumtaki Kenya. Tukisema stop Adani, stop pia tuseme stop Bill Gates. Dawak, please, alafu unaweza tu ni explainia watu what bulimia is, please. Because in a regard kwa chakula za GMO. Yes, teacher. So, yes, teacher. So mimi vile nilikuja US, sikuwa najua vitu zinakuwaga GMO, and I used to eat them hata kama hazina taste. But huku nyama yote hata kama ni kuku ama ni ng'ombe zina taste the same. That's how miserable US is for me. Yani hakuna hata vegetables, skuma na cabbage zina taste the same, nothing, hazina substance. So nikaanza kuuliza, nikaanza ku question around, hizi ni nini? Nikaambiwa ni GMOs, they're not okay. The moment nika realize na niko nursing schools, GMOs iko na chemicals, kuna mtu akona ni mimi
Hope not. So GMO ziko na chemicals mingi zinafanyaga ugonjeke magonjwa mingi sana, unmeasurable, because I am one of the victims. So I force myself to throw up, which is something I cannot control. Kila nikikula kitu nikamie tu this is fake, nina throw up. I cannot sustain anything. Like I can go for days without eating. Hata nikikula bado nitatapika. It's called bulimia, which is a mental disorder yenye sikuwa nayo. Sikuwa na any mental issues before I came to this country. So imagine Bill Gates akileta the same thing in Kenya. Na hatuna hii education ya mental health, because we have a long way to go with that. Kila mtu mwenye tunaonaga amechizi tunamuitaga mwenda wazimu. Hatujui kama ni bipolar, hatujui kama ni PTCH, whatever. Hatujui kama ni stress, depression, we just label them. Now imagine akona shida ya bulimia ama hiyo ingine ya kutokula kabisa, anorexia, because of GMO. Tutaexplainia nini watu? Na tayari hatujafika hata milestone ya mental health. Sasa tufike kwa diet health. So please, let's reject this bill. Now imagine hata hivyo after kutapika hiyo yote, I'm still fat. So ujue kuna something wrong. Because kama Kenya ningekosa kukula siku 2 ningekuwa nimekonda. Huku I'm still big. Even without eating. Hata na imagine mpaka maji could have been spiked. So please, let's pay attention to vile hao wamefanyia watu wao wamewamaliza. Mnasikia vile nani alisema, whoever was here, the Somali guy, that wamenona wanatoshana mtungi. We don't want that. We don't want obesity. We don't want cancers. We don't want mental health issues. We don't want us to be taxed because tumegrow ka tomato kwa garden yetu. Those are the bills zenye saizi ko table kwa parliament as we speak. Hauwezi ataka grow ka tomato kwa garden yako without having a license. Which means huyo mtu pia anaweza kuja tena kwa garden yako kwambie utaiplant aje, utapeka fertilizer gani, and maybe you don't even use fertilizer. Maybe unatupaga 2 seeds zinamea. It's very emotional for me. And if you're not a healthy nation, we cannot be a surviving nation. Ngoja kidogo. If you're not healthy, you can't think. Americans say ni puppets wote. Let me tell you, people here do not think, they're not learned. I'm sorry, akiwacha nange na Kiswahili. Watu kwa wajasoma, hakuna kitu wanajuaga because wamelishwa machakula. Kazi yao ni kuambiwa tu Afrika wajasoma. Afrika huko wanachezaga na Lions and they believe. Niambie ni Mkenya mgani anaweza ambiwa Americans kazi yao ni kushutiana every day na tuna believe. Hiyo ni impossible. So unaweza believe yes kuna guns mingi lakini si kila mtu anakufaga huko kila siku. But Americans wameambiwa sisi tunafanyaga hivi. They believe because chakula wanakula ina affect even mentally. Vile Celeste amesema, Celeste, let's reject this. Thank you guys. Wacha niongeze kwa hiyo penye umesema sama, when it comes to GMOs are already introduced. Shida ni ya GMOs ni hivi ukipanda nini like a seed, right? Ukipanda mbegu. Hiyo mbegu ikiflower ina affect time ya pollination inaenda kwa shamba yako, inaenda kwa shamba ya mtu mwingine, si ndio? Ikifika kwa hiyo shamba ya mtu mwingine, hiyo mbegu inakuwa affected. Shida ya GMO ni the following year. Unakumbuka venye tulikuwa tunatumianga mbegu yetu yenye like whatever ume harvest the following year unatumia. Wezi tumia. So that means itabidi ununue mbegu ingine every year. Na nani atakuwa na control hizo mbegu wenye wali introduce hiyo GMOs? Unaona? So itafika point hatutakuwa tunaweza kushare what make illegal kushare mbegu. Hey Jep. Yeah. You brought up a very good point. So for me, I came to the US through Iowa. Yeah. I was in college in Iowa, and during the summertime, the job that was available for students, either clean up like school dorms ama unini school library kama ujenda mahali kwa sababu una penye pa kwenda unaona. So we had one of the directors of the school alikuwa na own like farming. So what we used to do during the summertime, we used to do what we call tetasseling. So tetasseling ni kuondoa mbegu mbaya kwa mahindi yenye haitakikani unaona.
Alafu the new one, they introduced the new one. So we used to pick up the heads of the bad one so that the new one could polonize the one we removed. So talking of that, the GMO, somehow, it could have been good if we have a proper government. When you want to regulate which one is good, which one is bad, how to regulate it. But the Exactly. government tuko nayo haina mwelekeo, haina nyuma, haina mbele, iko tu. So the GMO that we will have, kwa mtu mwenye umekaa reserve, umeona, you can see the different watoto wenye amelelewa Nairobi na mtu mwenye amelelewa reserve. And those are the kids only that they have privilege of mkate, blueband, na ukiongeza GMO sasa. Too bad. It's over. It would be like really bad. Oji, go ahead. Allow me to contribute at this point. Hello, allow me to speak. Allow me to speak at this point. Okay. Okay, sasa. Go ahead. Oji, you got 2 minutes. Ochi. Who's speaking? Ochi. Oh, it's me who should be speaking. Yeah. Yeah. Nakusikiza. Dawak, should I speak? Yeah, OG, you have 2 minutes. Oh, I thought Simi was speaking. Okay. I beg to give a different opinion, and nitaomba mkwe patient kidogo for a minute nikijaribu kuexplain. Okay, in my own opinion, hii mambo ya Gates. Me, have been studying these wazungu billionaires. They get to a point in their life where they feel like they want to make an impact in the world. That is why you see most of them ultimately wana end up kuwa philanthropists. Mimi ninaamini that Gates has a very good intention, and just listen to you pass judgment. Gates has a very good intention. Yeye anaongelea kitu food security. However, if food security yake okay, we know that GMO will produce more food than easy vitu kienyeji, these natural things. But now the only big red flag here is the dangers that come with it. And the reason why Gates is choosing Kenya is because he understands that Africa are desperate and that Kenya can take anything. That's why unaona wanasemaga sheria is both curative and preventive. Why would someone ask for immunity? Immunity against what? Tumejiuliza, against nini? Unaona, whatever Gates is doing is experimenting for good. Ndio vaccines ni vitu za maana. Kama vaccine haingekuwa sasa tungekuwa tunasumbuana na corona. So this guy kweli anataka ku-impact maisha ya watu. Mimi ndio nilileta vaccine hata ya HIV, mimi ndio nilileta food security Africa, but this thing is capable of catastrophe. Kitu kidogo hivi, mess kidogo inaweza ua hata millions of people. Now the reason why he's choosing the Kenyan government ni kwa sababu Kenyans, the Kenya government and led by the president will take anything for as long as kuna faida ya rais hapo. And if you want to understand this whole thing, look at it 20 years from now, tokea tu mbele huko, utakuta kuna kaplan mahali kakufaidisha the president and his cronies. Utakuta okay, utakuta kuna tu project sasa tu chakula, ukijaribu kuangalia vizuri unakuta huyu jamaa hii project ya chakula kuna kitu atapata. And now link this to story ya Adani. I don't know if you people have been following this guy. Alijaribu kukua, anaitwa Steve Mbogo, alijaribu kukua MP wa Starehe. If you listen to that guy, you'll be afraid, you'll be scared. Ebu jiulize mbona the president is so keen on handing out JKI. Yeye anasema JKI is the point where things come in, people come in and people go out of Kenya. Unaona? Kwa hivyo pea Adani, give a corrupt entity control over what comes into Kenya and out of Kenya. Gates naye amekuja kufanya nini? Anajaribu kuunda vaccines. Most of these vaccines zitataka testing kwa human beings. Do you see this as a very big scheme ya kuja hata kufanya human trafficking? Kwa sababu tukichukua watoto wa hii shule Endarasha iliungua juzi, tuwapeleke JKIA, Adani haulizi kwa sababu Adani anajua kenye inaendelea. Wanapelekwa huko, si tunabaki tukisema sijui watoto walienda wapi. Gates amepata
watu wa kuexperimentia. So his intention might be very good on the ultimate, but it is for him, if not now, in the future. And that is why I told you that game plan ya current president si ya 2027. Huyu mtu anataka kutucontrol miaka yote yenye nakuja hapa mbele. So let us be very, tuangalie hizi vitu zingine, tuangalie hizi connections. Gate ana connect wapi na JKIA? That is my opinion. Yeah. Unfortunately, Kenyans hawajuagi conspiracy theories vile huwa zinawaka. Anything that happens, like kila kitu yenye haina answers, lazima kuna mtu behind it. Hizi countries zingine zao hawawezi allow bila kupewa answer. Wanapeago answer hapo kwa hapo. Na wasipopewa wachimba mpaka wapate. When our kids got lost, hata sijui kama walipatikana ama maybe it was another propaganda. Questions hazikuulizwa mingi sana vile. Let me talk about that incident. Kuna watu wanasema ngati kidogo tu. Mimi I was expecting hata Prezo mwenyewe, hata kama ako part of it, ajifanye tu, akuje apeane rambi. He never did that. Mira, alifanya? Nothing. He never even touched on it. Kuna kitu nataka kuingia hapa kusema. On that teacher. Sorry. Noni nimeona ukiandika hiyo kitu ya watoto wa T70. Mimi nataka niwaambie kitu moja. Hiyo ujinga ilikuwa inaenezwa hapa na Banya. Kuhusu, na alitafuta cloud nayo hapa TikTok kuhusu wale watoto wa Russia. Mimi sikutaka hata kufanya shows kwa hata moja kuzungumzia watoto ama maisha ya watu. Mnasemanga watoto walipotea, ninauliza, watoto wamepotea, wazazi wanaweza kuwa wamenyamaza. Guys, usikuwe mtu wa kuspread propaganda. Mwanda nimesema sijui kama ni ukweli ama ni uongo cause it's ilikuwa uongo, ilikuwa mambo za kina Banyana watu wengine kutafuta pesa hapa TikTok. Banyata sijui ni nani nimemsikia sasa hivi. Wale wazazi, hakuna venye watoto 70 wanaweza kuwa wamepotea mpaka saa hii au wazazi wakuwa wamenyamaza. That's true, because I'm a parent too. Lakini penye pia mimi nakujia ni hiyo moto vile li happen na wenye wali perish tunajua ni wangapi. Mbona president hakukuja aseme kitu? Mimi hao wenye walipotea yenyewe hiyo nili question. Ndio kwa maana nimesema hata sijui kama ni ukweli. Hiyo I don't care cause umeni confirm it's not true. Lakini what about the kids that died? Ama hata Minister of Education, wacha hata tuachane na Ruto cause Ruto ni mwenda wazimu. And I say that very, 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 very confidently to say that. Wacha tuongeleshe kuhusu Minister of Education mwenye angekuja asemeaje, mimi nimekasirishwa na hii fire enda Russia. Na kuanzia leo tutakuwa na fire drills kwa shule. Tutakuwa tunafunza watu escape kukiwa na in case of a fire, because sometimes fire si kitu wenye watu washa tu kwa kutaka. Sometimes inaweza hata ashika bila kutaka, steamer fault ama anything can happen. Mbona hakukuwa na hata hiyo nini ya kuambia watu sasa mashule sahi tutakuwa na 2 exit doors, dorms zitajengwa kitu fulani, tutaanza kufunza watu about fire escaping, especially kids. Tunaweza yeka hata kwa curriculum. Mbona mimi si unajua kwa nini hii government yetu inaomba shetani? So unajua watoto ni innocent souls. Wacha na mimi niongee. Hi guys, can I just have a minute? No, nitemia Juma, then we'll come to Kimberly, then we'll come to First of all, wacha tukubaliane, serikali tuko nayo saizi ni ya machambasi totally wote. Ya mafia. Hakuna mtu mzuri akuwe Raila, akuwe mtu yote, wote myao wako nayo ni kutajirika. Nasema haya kwa sababu nakumbuka kuna siku Faruku Kipeti alisema ukitaka kuangamiza pombe unaweka taxi iende juu. The same thing wamefanya kwa funding ya university model. Wameweka kila kitu iende juu ndio sisi tusisome, tukue ni wenye hatuna akili waongoze vile wanataka. The next thing, tulipigana watu wengi, most of Pan-Africans, you were supporting us by financially, maybe you give us the moral lessons on how we can fight for our freedom. Tukapigana mambo na finance bill. At the end, finance bill ilipita. Hata ingawa akisema eti tulikuwa tunawaletea mambo mazuri, mkakataa, ndio maana hatuna pesa. Ukweli wa mambo ni kwa finance bill ilipita. Kitu cha pili, sahizi kuna mchezo imeendelea, mmeona Kasawa ikakuja impeachment ya Kasawa, wameleta hii term limit iende 7 years.
ndio tusahau mambo ya Adani. Already na kuna uhakika kama Adani atapita. Na juzi nimemuona tena akiongelea mambo na missionaries. Kitu naomba sisi kama youth, wacha tukue na umoja na tuache hii tamaa ya kuwa huyu akituongoza maybe ama huyu akikuwa mbele yetu atakuwa na pesa. Mumeona kitu kama vile Morara alipiwa huku kwa Bomas. Hatukukuja pamoja tukemea hii kitendo yenye ilifanyika, tuseme eti ni mbaya. Tunasema eti yeye anafanya vitu kivyake. Tunastahili tukue na umoja. Mwenzetu akipotea tunamwambia hii na hii unastahili kufanya hivi. Ndio tukue na umoja. Tukiwa na umoja hawawezi tushinda. Nina imani tutashinda tukiwa pamoja na tuache tamaa. Nawaombea mema. Thank you. Can I add also something, Dawak, Morara? US walimaliza shule, huko hakunaga shule. Walimaliza health, huko health ni kama we hauna hata shilingi moja. Hiyo hata kama utapelekwa na ambulance hospitali utabaki na deni. Hata kama utaenda hiyo shule utabaki na madeni zenye utalipa for the rest of your life. Walimaliza everything. And then Ruto is allowing the same system iletwe Kenya itumalize in every aspect. Hatuwezi fikiria kama ni shule tusomeshwe tu kidogo tu ya ABC. Kama ni health, hiyo Shif na Shafi imefanya kile wanataka kufanya. Kama ni agriculture, GMO imeletwa. Do you see the pattern? Ni kama Ruto alienda US kuchukua hiyo world order na akaichukua tu kwa mikono yake. It's like this person. Hiyo kitu alikalia na Biden hiyo. Exactly. And then I think the thing is, Ruto mwenye tulimordain mpaka tukamwombea. I'm sorry. Mimi nilimvotia directly, but wakati wazazi wangu walisema, tokoke ratene. Niliwaambia, "Guy, mami, are you sure? Are you sure, daddy?" Wakasema wako sure. I do regret. I wish ningekuwa ninajua harm yenye ingekuja 2 years later. Yes, I knew Ruto was not the best candidate, but I never knew he was gonna be like this. Wacha niwape example. Moi alikuwa dictator, lakini Moi alikuwa more passionate. Moi aliloot, lakini Moi hakuloot na madharau. Moi angekuja atubembeleza na tumaziwa na tunini na nini na tukutuambia sisi watoto wa Nyayo na Harambee community. Mimi ni mzee, by the way. That time it was booming. Like hata tuko tunaona sana, tuko ni wale wa nini politicians wenye walikuwa wamechanuka wa Sabasaba tu ndio tulikuwa tunaona every Sabasaba. But other than that, Kenya was peaceful until Ruto ameamua ni madharau. I will do whatever I want. And let me tell you another thing what Moi did. Moi hata angefanya kuwa mtu alikuwa na change the story around, like huyo aliuliwa na nyuki, like Kubai na Kenyatta pia they used to have the same storyline. Walikuwa wanasema aliuliwa na nyuki, alikufa na accident, aliuliwa na watu unknown. But Ruto does not care whether we think it's him. And Samawa, can I say something? Wakati wa Moi, there's a time, yeah? Kimberly. It's my turn now. So, for me niko na shida moja. Kwanza, vile Ochu umesema, yes, it might be beneficial later in life. But why would you think that it would be beneficial for us later, for like maybe generations and generations to come? Awa wenye wanafanyiwa testing, awa wenye wanakuwa the lab rats, you know? They will come up, they will have all, cause it's a lab, ni lab, so anachukua whichever mix of chemicals that he wants, mix aone kama ita work, and then if he will actually sell to other African countries, you know. So for me, I don't think he is the right person akue Kenya at all. Anafaa exit, arudi kwenye alikuwa anafanyia hizo ma experiments zake, aende kama atatumia animals, aende atumie animals, but not to use it on us. Because
yani like his organization as well, it's not, haijawahi kuwa on a very clean slate, never ever. Hakuna place imewahi kuwa clean slate. He's always akona tu vitu zake zenye zinaendelea, and his policies as well. Him as a person as well, he's very, very detached to people, to human beings, and mostly to black people. You know? So for me, Bill Gates, naende kabisa. The other And I thing, agree with you, like, Kimbali. Sorry. the other thing, nimeona Donald Trump ameuliza the system of the Hosi in State Hope. So like ukiwa states, if you tuseme unaenda Hosi, let me use example of giving birth. Ukizaa, the bill yenye unaleteagwa utaletwa. So I have a friend mwenye aliletewa bill ya 780 something thousand US dollars. Huyu mtu alienda shule, akona student loans. Huyu mtu ana expect kulipa hiyo Hosi bill. Huyu mtu anafaa kulipa shule ya watoto, alipe loans zenye zote akonazo, alipe nyumba, alipe taxes. Where the hell is she going to get even that kind of money? Where? Na analipwa, let's say $20 an hour or whatever, you know? This is just ridiculous that Ruto anafikiria that kuchukua hiyo system ya US is actually, it actually makes sense. It does not make sense to us, mostly because we have a very, very, very good weather. Tuko na weather mzuri, tuko na swell mzuri, tuko na watu wenye wanataka kwenda kufanya kazi, you know, and him actually wanting to punish us, ati lazima ukuwe na diploma, ati so that you can do farming. Lazima you pay taxes to even do a garden kitchen. What the hell? Like, this does not make sense at all. It makes sense. It does not make sense at all. And then if they bring this fucked up GMO thing, let's say just goodbye to our soil. Because hakuna kitu tutakuwa tukipata. Yes, tutapata chakula. Can you wait? Let me just finish and then maybe you can talk. Please, just a little bit. Wind up, Winnie. Wind. So, for me, wind up. I'm sorry. For me, I do not think that this Ruto thing is actually a human being. He's just a puppet and he should be stopped. I'm too sad hata sijui vile yani tunawezaki atamtoa, like, cause if you add that Adani anachukua loans na title deed ya Kenya ya JKI, that makes me furious. And then to add the injury ati anafaa kuchukua our health sector, atukue our electricity. What the hell are we even doing? What the hell are we even talking about? Like, it does not add up. The math is not mathing. Kama hana pesa ya kulipa the allegations of in Pakistan, hana pesa, Indians, the country, wamekata kumpatia pesa. He's been sued back, front and center. Like, mbona anapewa even our title deed? How sure are we that he's going to give us back the title deed? How sure are we that akichukua hiyo loan, as in tutaweza hata kama ataitumia home, ama ataitumia, ama ataend up in another country where he's gonna use the money that he takes, you know, with our title deeds to go and run some project that he has. It does not make sense. Yani Ruto is just an imbecile. Okay, Kimberly, wind up. Thank you, Kimberly. El Baraton. Engineer anaitwa El Patron. And with that, guys, let me remind you before engineer ingie.
if you know Jivanji pale penye unapatanga ile bunge ya wananchi hapa town, it's very unfortunate that hiyo shamba yenye lipatiana na Jivanji family that watu washanyakua ati wanasema wameuzia Muarabu waidi mpaka title deed ishafanywa transfer, if you know Jivanji. Yes. Hata I think hata ni Sonko alitupatia hiyo expose jana. Shamba ya Jivanji imeuziwa nini? Imeuzia aya, Limko unadhani ni uongo? Sonko ni alitupatia hiyo intro. Jivanji yenye mnaonanga hapa tao penye watu wanashindanga hapo Mungendo bila job. Ishauzwa. Na vile history ya Jivanji imeandikwa hapo kwa board, you can read it and alafu una feel vizuri. Hata ukirest hapo una feel too poor. It's not being sold. Yes, hivyo ndo nawaambia imeuzwa Jivanji by the way. Hata hivyo walipata nini nani? Imeuziwa mtu anaitwa sijui Abdil sijui Muarabu fulani hivi wa Dubai. So sasa wanawake tufanya kama nini akina Wangari Maathai of those days. That's what I was saying. Mlikuwa mnajua ilikuwa iende. Hata Uhuru Park mkicheza mtasikia title deed. Ebu by the way Uhuru Park ilikuwa iende akina Wangari Maathai Madhakaruwa wakasimama. Ishaenda by the way sijui paliuzwa sijui bilioni ngapi. Ebu turudi, ebu ngojeni kidogo before tuende kwa Jivanji. Na I'm sure utachukulia from hapo Dawak. Wacha nirudi kwa Kimbali. Kidogo samawati, okay. Kidogo. El Patron. Hi guys, how you guys doing? Hey El Patron. Hey Samawati, how you doing? Now, you guys have a very, very interesting topic. Yangu ni machache tu, then I drop. Please just give me like 2 minutes. Now, the first thing in life is that people have to realize what kina Bill Gates and their likes are doing. Hii ni mahesabu haijaanza jana ama juzi. This is something that they have planned way back. Number 2, there's a saying that says, every man for himself and God for all. We have reached in that era. Because vitu kama vaccine za COVID na nini, personally, mimi I didn't take the vaccine. I was going for a swab every week, getting the swab test na nini, then finally nikaona it's too much. I had to travel to Kenya, nikanunua certificate yangu ya Johnson & Johnson. And I've never gotten that thing. Now, just to enlighten you, I heard Ochi saying that Bill Gates is doing a good thing, nini. I highly doubt that. These people have an agenda. As we speak right now, they are trying to like separate Africa and cut it into pieces and bits to suit their own needs. Why are they interested in Kenya? They are interested in Kenya because Kenya is a hub. Kenya serves more than 5 or 6 countries. Like the port of Mombasa serves Uganda, Rwanda, Congo, Sudan, Ethiopia, part of Tanzania as well. So Kenya is a hub in East Africa. That is why they are very much interested in it. Kwa hiyo, you see, Waswahili wanasema, kabla upigane, kwanza pima nguvu yako. Hii vita unataka kuingia, utaweza shinda ama utapigwa. So we cannot fight them. We'll just end up yapping, tutapeana hopes hapa, but the bottom line comes to me and you personally. What decisions are we taking in life? First thing to realize is that we have to accept the reality. Once you accept the reality ya kwamba we have a corrupt government, we cannot rely on our government doesn't give a rat's ass about us, then we can move forward. Lakini, as long as you try to give yourself hope and you try to mobilize people, it's not easy to mobilize people who do not have the same thinking capacity. That is why hata ukiangalia hizi organizations zingine mbaya mbaya, I'm not going to say the name here, but you will understand vile naongea, hizi organizations zingine mbaya, they take time to radicalize people. Wanakuingia kwa akili mpaka by the time unaenda kujilipua, you are totally convinced you're doing the right thing, which is wrong. Umeona? So it is up to us. And I'll give you guys a small example. These people, they have already marked us. Sisi tunatembea hivi tukikuwa na alama. Today,
in Kenya, you will go to the States and you say, me, I'm from Rwanda. They'll look at you now, watacheka tu. They'll know where you're from, Kenya. Why am I saying this? Look at the vaccination. These are the polio, the ones we used to get when we were kids. Kenya, we have 2 jabs on the left arm. Uganda, they have 1 on the left, 1 on the right. TZ, they have 2 on the right arm. Somalia, they get the jabs on their legs. So they have differentiated these countries. Ukienda pale unataka kusema sijui what, if they just look at you, they know exactly wewe ni wapi. So hii hesabu yao walianza kitambo sana. And this issue of being a philanthropist or something like that, at the end of the day, bro, Ochi, philanthropists, yote, these are people who are protecting their money. Because of what they earn, the billions they earn, they have to pay billions in taxes. So how do you save your billions? Donate 2 billion to an African country that in reality you'll have donated maybe like $50-60 million, and then the rest goes to an offshore account. But according to your books, it shows that this guy has donated 2 billion. They have no way to prove that. So these are people who are building their wealth to serve them generation after generation after generation. Look at the Rothschild family. These are people who've been wealthy ever since time immemorial, and they will be wealthy until the end of this world. It is because they are protecting their wealth. So kuna vitu ingine you cannot fight them. Hii story ya GMO, one way or the other it will come. But you as an individual, you have a choice. Weka garden yako hapo, ama si lazima uishi Nairobi. You can move to Lamu or some place to huko, and you live happily. I have friends who I feel like una excuse, unasema, if I have a land in Nairobi which I've grown there for 50 years. You see, it's not an excuse. Let me tell you. No, hold on. All these markings and borders. All these borders. Let me finish. Just a minute. I just wanted to recognize someone here. They are streaming this live stream, and I Telmo World Media. Thank you. Wanna to stream on the other end of YouTube. Thank you very much. El Patron. Okay. Yeah. El Patron, because I wanted to counter El Patron by him saying that you can move to the countryside. Si lazima we move. Kama sisi our own culture. Since I grew up, ninajua kuna watu wanaishi Dandora na wako na tushamba tudogo. Why now do we have to change and move? Because Bill Gates is coming in. Because our way of culture of life. Tuliamua ngoja kidogo. We agreed tutakuwa change since colonialism, ndio kwa maana tuko kwa hii mess tuko nao, kwa sababu tulisema let's move on. We cannot move on from our culture. We cannot move on for our things. We can progress though, but we cannot just live up and live because mtu mweupe amekuja aka infiltrate. That's not gonna be happening. Now, and then you're saying, ngoja kidogo kuna point umesema na sitaki nisahau, and I'm gonna let you in a few. Umesema Bill Gates is up here for only profit. No. Profit akonazo. He's a billionaire. He's one of the richest guy in the whole world. He's not caring about riches anymore. It's about conquering. Sasa sahi ameanza kuona, I do have a lot of money, but then what don't I have? I don't have Africans. I don't have maybe Indians. I don't have Arabs. Anataka kufanya, it's not even no longer about money. Sahi mali imefika with Bill Gates is about being like a semi-god. Because whatever money he has to, inaweza last a whole lifetime na generations zake mingi sana za kuja. But you know what he's doing?